Okay. Hi guys. Yes. Yes. Hello everyone, and I hope you are all good. Yes. Tubadde tubulanganye akaseera akatonotono, but hope we're all good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Yes, Shadia Magombe Umarus Segai Muhammad Katojolam. Yes, everyone, thank you very much for joining, and nice to see you as well. Tubadde tuwulanganye nga nze mbadde mulwadde. I've been sick for quite a while now, but I'm now much better. COVID yansarako, so I haven't been good, but thank God, alhamdulillah. Ntereddemu, ntereramu, which is good. And for those of you who have been praying for me, mwebale kunsabira. Speaking about COVID, mbadde sifuna COVID, me personally. Okay, mbadde ndowooza namufunako for some time, naye like not at the level as I had it this time. It was really bad. Like the experience was so bad. It reminded me about COVID yanzijukizzaamukko malaria, and it wasn't really good at all. The situation. I think my Saudi and Kansubiri, okay. The situation hasn't been good for me, so kyemuvamulaba mbadde siriiwo. COVID yabadde annumaaluma, naye kati tuli much better. I had lost appetite, I had lost everything, like embeera nga mbi. Naye kati tuli much better. I had lost appetite. Okay, sound is okay. Mbadde nkebera sound yange. So yeah, kyekyo kiriwo. Naye Katonda mwebaza okuba nga anzisuusizza for now. Just have to get my life back together after 2 weeks or 3 weeks roughly nga almost twali kitambula. So I'm just picking up and getting back together. Nakulaba nti mbeera more extra careful, especially with COVID. Atalala COVID, just be careful. It's not pleasant at all. It's not something good. Like brand buzibu, it's not good, especially if it takes away most of the things that you're to order for granted as a human being, into things like appetite, the ability to be able to eat. No longer webaka kuva kumacha paka lwaggulo, you struggle to exercise, you struggle to do, I mean, literally ebintu ebisinga byonna bikugibwako. So
I'm glad nebaza Mukama Katonda nti kakati ngenze nkuba ku matu n'okuba nti nsobola okujja n'enkola live. Okay, so mbadde mbabuuzaako ku bibaddewo ku sayidi yange, kati katugende ku bibaddewo mu ggwanga. Bibadde bitambula. Ensonga ziringa ssatu. Esooka, European Union Parliament yawuliriza obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri, ababaka ba Parliament aba National Unity Platform n'abali ku ludda oluvuganya ekyokuba nti beekalakaasizza ne bafuluma Parliament for 2 weeks. Ekyo nakyo kiri awo. Then n'ekyamukulu Kakwenza mpuliddeko nti ayinza okuba ali Malawi wetwogerera olwaleero. Ebyamuhoozi si birungi wetwogerera, and whatever is happening mu Uganda tewali kintu kiri, ebintu tebiri happy, ebintu tebiri birungi. One of my favorite people to follow in his government is Abe Kandiho. Abe Kandiho's placements, buli we bamutambuza ne bamugjawo ne bamuzza wali, it signifies so many ebintu bingi naddala mu abatamufollowinga. Naye buli we ndaba Abe Kandiho ng'ali moved, I just know something really is happening. Something big, huge is happening. Mujjukira baali bamusindise South Sudan, mukulu Kandiho kati bamukomeza mu police wakati. He's within the Uganda police. Let me tell you one thing. Before the end of this year, tuyinza okufunayo mutiny mu magye ga Uganda. Something is brewing within the military. These shuffles, entambuza y'ebintu bino eri abnormal, completely abnormal. Muhoozi's tweets have also gotten worse. Torture has also gotten worse, as well as abductions. Zifose very abnormal as we speak today. A coup is imminent in Uganda because wotunulira engeri Museveni gy'ateeseteese ebintu byonna. He set himself up for a coup. Now, gwe toyinza kutunula n'olaba mu West Africa ng'ensi zonna ab'amagye be bali mu kusuula gavumenti. Gwe ate n'oddira amagye n'ogongeza mu buli institution eya Uganda. Singa mbadde Museveni kye nandikoze kwongera kunafuya amagye na military. In fact n'abamu n'obagoba n'obawumuza n'obagamba mugende eka. Ekyo kye wandibadde okola. You disarm them and n'obawumuza. Naye ebintu bino mukulu Museveni byatandise okukola nti afuba okulaba buli wamu abateekawo, alowooza emizannyo gukyalinga ogw'omukyenda n'2000 awo nga tuyingira. Abajje gy'abajje, abasudde mu poliisi, abasudde mu ministries, abasudde mu bitongole ebyenjawulo, kati be ba vice president even ab'amagye. I don't understand oba this is a reward program okuwa ab'amagye n'obaga nti mbawadde ebifo biibino temunjeekera mundeke, mbawadde bye mwagala biibino temugeza ne mulowooza ku ky'okutegeka eku oba okunzijjako to prepare a coup. Do not start that. I don't think nti strategy egenda kukola. Era ndowooza wanaamala okulaba vidiyo eno agenda kukyusa, abamagye abasinga bagenda bagoba. Gwe oŋŋambe nti eri yonna gavumenti amagye gazisudde, ate gwe oyongeza amaanyi mu magye, kale tewali buzibu, tukitegedde obasindise ku mission e Congo babeere bize eyo.
but then mu poliisi abapoliisi bonna obajjeemu obagobye, poliisi oginafuyiza, kati oddidde amagye ogasudde mu poliisi all over the place. Kati omukulu Kandiho abadde akulira ekikwekweto ekikwata Abanyarwanda n'okutigomya Abanyarwanda mu Uganda, kati amukutte ate amukomezzaawo wakati mu poliisi. Okoth Ochola ye kakati takyamanyi na Uganda police kitegeeza. He's literally coming to terms with working within the UPDF, the Uganda, obakali working within the SFC. Kubanga kati tewakya Uganda Police Force. Kyetuyina is Uganda Special Forces Force. Eri yafuuka SFC. Uganda Police Special Forces eri. Okoth Ochola ye kakati is coming to terms on how to work within the military. Kati bwana Kandiho okumukomyawo mu police, it is also a signal eraga nti whatever Museveni kyaplaninga buli kimu buli kyagezaako okufixinga kiringa nga wono fixinga epipa y'amazzi ng'etonya erina ebituli ebyenjawulo, buli kituli kyazibikira ng'ekirala kipopping up somewhere else. So yeesanze ng'alina okutukwata Kandiho ate n'amukomyawo wakati mu poliisi. Nabagamba we nali nga bakyusiza program gye nasembayo okukozesa Kandiho, you should follow his movements, follow that guy very much, follow his deployments, follow his appointments very much, because Kandiho ye muntu abadde akoledde Museveni ekintu no other person almost had. Kale, yeah, there are people who have done what they have done, but Kandiho, he had managed to penetrate Rwanda, if you know what I mean. And the idea that after Muhoozi visiting Kagame, Kandiho tulaba bamushiftinze from CMY ne bamusuula South Sudan, but now he's back. So it means more torture, more abductions. Now, ekyo kitegeeza, I don't know how long the border will remain open, eya Uganda ne Rwanda, but that might also crumble. So, katusooke ne ekya European Union. Mukulu Kyagulanyi, His Excellence, ejjo ennaku eziyise emabega, ye Secretary General Luwongoya, Babi Kyagulanyi, Nubian Lee, bagenzeeko Brussels ku European Union Parliament n'omukulu amanyikidde nga Nico Schroeder, I think Schroeder, ne boogerako eri Parliament ya European Union. You see, newakubadde bino ebyabaganda baffe bibaddewo kakwenza okukwatibwa okukubibwa, yes, naye kino ekya European Union nakyo kibadde kinene. Kati bino babeeri bwanika tebabitegeera era mubayite bajje balabe sheeno, kuba kakati be balina okutegeera ensonga zino bo ng'ababaka ba Parliament. Kuba kati Abeedi ye ebyobufuzi bye obuzibu bwe bulina kale nti engeri gye bikomaawo constituency ye bagiyita batya? Ze Masaka gye bava bizikomaawo, kale bino bwe tebabitegeera kitegeera. Era kansubire bajja kubayambako babatambuzeeko mu bintu nga bino bategeere international relations bwe zikola oba foreign relations. Omukulu Kyagulanyi okubanga yatudde mu European Union Parliament n'ayogera ebigenda mu maaso mu Uganda, okuwa platform eyo ennene bwetyo si kintu kyangu. Kyova olaba amawulire g'e Uganda tegajja byogerako. Balunaba wanaaba agasoma wali ku CBS tajja. Endagaano baagisayininga ne bagamba buli ggwire lya Uganda foreign trips, foreign interactions, Bobi Wine zaabeeramu zonna temuziwandiikangako, temuzoogerangako eri omunnayuganda owa wansi. Gwe omunene okwogera okuyitibwa n'ayogerako eri European Union omuli amawanga gannaggwe edda, Bufaransa, Bulgaria, Belgium, Netherlands, zino zonna ensi ez'amaanyi eza European Union.
ekyo ne kitakola mu kogusooka front page eya New Vision oba Daily Monitor oba kale bukedde ku NTV akawungeezi ekyo ne mutakisoma. Agataliiko nfuvu ago gaba bwanika bwanika kale ago gammwe ago tugasonyiye ago nze ngasonyiye newe gatayogerako agataliiko nfuvu newe gatabyogerako ago ngasonyiye olumuli mwena bwe tubasonyiye eptop mumubeereeyo sijui entatasi mwena mmwe mbalese Ready TV West kale TV West mbasonyiye tubasonyiye kuba tetulina. What do you expect? Buno mu programu wamwe obubeera ku waliwo ka TV akali e Uganda awo bakaito ba NBS sikamanyi bulungi sitera kalaba waliwo abantu busoti musigale mu byamakula nesimanyire n'ono omusajja yabatwadde mu kooti mwe tubasonyiye soloti obwo TV obwo webutyo waliwo ka TV obwakuguka okulaga obuprogramu wa South America eyo oba Telemundo mwe tubalese kubeera n'abantu ababalaba beebo TV obwo webutyo European Union Parliament mwina katasejja ne mukuba omukko mulamba nga mugamba nti NUP eri mu kwekutulamu lwa ssente naye NUP oba omukulembeze waayo wagenda n'ayogerako eri amawanga gannaggwedda n'ayogera mu paliamenti zaago Parliament ekkuŋŋaanyizo ya European Union ekkuŋŋaanyizo ly'ensi amawanga agali mu mukago ogwa European Union. That is not newsworthy mu Uganda. Era ne bana obusajja bwamwe obukola bu programu bwe Uganda kubanga entegeera zaabwe zo zikomaawo kale tezikomaawo wallahi nze mpuliriza ebyobufuzi e Uganda okuva ku Monday paka Sunday biprogramu biberako ku YouTube. But the biggest challenge I have with most of the Ugandan political show hosts nebe muyita ba analyst abajja tewali n'omu ategeera foreign relations, tewali n'omu ategeera international relations. No one understands the impact of such things, such mukulu Kyagulanyi buli wayogerera on such platforms. No one understands that. No one sits down to analyze lwaki omusajja gwe bali bayita Howard Buffett when Howard Buffett visits Museveni, no one sits down to write something and come about and try to explain these issues. They do not. Munabo bakola journalism. Oba journalism kyoyo nze gwe sitegeera. I think it very clear. But they will write Museveni is an investor, Howard Buffett. Museveni attracts billionaire's son investor, Howard Buffett. But these people do not go deep down to dig on Howard Buffett's relations with a company or with an organization known as Bridgeway. Bridgeway, nga ffenna tukimanyi, it was the lobbyist firm eyali ekola with Museveni a few years ago on a project known as Kony 2012. So in terms of international relations, mulaba abantu bamwe aboogera ebyobufuzi e Uganda n'omuwuliza oli ng'akeera ku bayisima bakeera kuwuliriza programu za Tamale Mirundi byayogera okuva ku Monday paka Sunday bibajja ne baddamu kati we bituuka ku nsonga zino ez'okwogera ebyobufuzi ebiri international oba ebiri foreign relations oba kale international politics awo tebasembera kuba Tamale Mirundi naye tabimanyi kati okutegeera kwabwe kuba kulina kukomaawo. You see? Kyova olaba ne banaleeta zi programu zaabwe barometer kasa mmeme si kibi. Sigamba nti kibi.
okwogera ku nsonga ezo ezibakwatako. Naye ebyobufuzi ebiri mu Europe, ebyobufuzi ebiri mu America, they directly impact and affect obulamu bw'Abannayuganda mmwe abali eyo kyemutamanyi. Nga we bagambanga enjogera egamba, when Europe sneezes, no, when Europe catches a cold, or when America catches a cold, Africa sneezes. Obusiiwa mmwe, obusiiwa ffe buli ensi zino ezikwatibwa ssenyiga, obusiiwa ffe nga bufeesa, nga bunyiza, no, nga bunyiza. Yeah, that's the word. How? It is how. You know how much money the European Union gives to Uganda? Gwe Uganda, European Union mubawo buyambi bwa ssenemekwa buli mwaka. That's the reason. America bawa billioni emu buli mwaka. Ezijjemu tulabe Museveni wana survivinga. That's why it is important. Gwa America mujiwa ssenemeka. That's why you see it in the mu America, it directly impacts you. Kati mwasayiniza amafuta, mwakoze simanyi final investment decision. Naye nga n'ebiri mafuta terina omu abimanyi. Amafuta nga mugamba kale ebyobufuzi bya Bungereza oba bino ebyobufuzi ebiri eno, they don't affect us. So amafuta gamwe mugenda gatunda wampoze. Mwina akatale akali awo Uganda akalinza akagenda okukagula. There is none. Kyumuva mulaba bano abazungu be basalawo ne babagamba refinery temujja gizimba. Abafaransa be bagenda bazimbira ka pipeline. Ate pipeline gye bagenda ozimba yaabwe si yammwe. So kitegeeza ebyobufuzi ebiri e Faransa bikwatako. Ebyobufuzi ebiri mu European Union bikwatako kubanga European Union egaba ssente mpitirivu. Kakati wekibanga ebyobufuzi ebiri mu European Union binkwatako, omukulu Kyagulanyi n'aweebwa platform ate n'agenda n'ayogerako mu bakola decisions mu European Union. Ekyo kyandibaddeko headline. Ekyo kyandibaddeko headline. Kati bino simanyi baani abo Zambali, Brazil. Tebasobola byogera, tebabitegeera. Ne balo omushana. Bayina bebamanyi abo balo omushana, bayina ebintu byabyo. Era waliwo n'ababakotinga kuno ku live. Olina omulaba akotinga, it is not bad. Naye nti omushana, surely, you know. Era ebyobufuzi bye bikomaawo. Alina kuba simanyi NRM. Waliwo omuvubuka twabeeranga naye wano ku Facebook. Bwamuyitanga Ivan Nanyumba. Ivan Nanyumba. N'agenda n'awuliriza lw'omushana byayogera. Ivan Nanyumba nga atugamba nti abaaliko gye twatandikira eyo mujjukira abannaye. Ivan ate tonyiigira kubanze, I mean, surely tonyiigira because what I'm saying is true. Ivan Nanyumba ng'ebintu lw'omushana byamala okwogera Nanyumba nga byajja n'atugamba. Kati nga tubeera awo ku live, twabeeranga awo ku live. Kati Nanyumba nga abuuza just rhetorical questions. Inti ono omuvubuka gwe mwalabye yakoze kyaki? N'akireka awo. Abantu be bakutte egundi n'egundi bakutte baaki? N'akireka awo. N'ayogera nga buli kimu abuuza just kibuuzo nga taba answer. Kakati we natandika okuwulirizanga ku gasimbaganye n'abawulire. Ngenda okulaba ng'ebintu mukulu Ivan Nanyumba ayogera alunakaba. Obugamba Ivan Nanyumba bwakozesa tamale emirundi bwakozesa olwamushana lwakozesa. Negamba Ivan naye. Ng'ogenda okulaba obugambo Ivan bwaleeta nga bulina we buva. Ivan takozesa mutwe gwe. Avuga Ivan yali musajja mugezi nnyo naye ng'okuwuliriza nnyo tamale emirundi n'oyo musajja lw'omushana nga bamwonoona.
Ivan Sendege abamu temumumanyi ndowooza temwamulabako. Mukulu bamuyitanga Ivan Nannyumba. Ivan Nannyumba ng'abeera ano ng'atusesa. Naye ng'awuliriza ebigambo bya Romushana nga byaddamu wano n'atugamba kakati ng'abatamanyi yabyogedde nga nabo bayitika. Kati nga ffe bamayanja abagenda ne tusoma ebintu n'ogatta pieces n'olaba wano nawali nga era ky'obula ebintu bino ebya international relations abantu abasinga tebasobola binnyonnyola kuba tebabitegeera. They don't understand the magnitude of the situation. But in the nabagamba nti there is a concerted effort by Museveni and his entire propaganda team nti whatever Bobi Wine does outside Uganda tekirina kwogerwako mu mawulire ga Uganda. Kakati ate n'osanga abantu abatamanyi era bya international relations obanga bakikola deliberately ne ba presenters baani bonna teri. Ebintu bingi nnyo ebihappenings mu diaspora. Ebintu bingi nnyo ebihappenings outside Uganda. There are so many activities ezihappenings outside Uganda. Eziragira ddala nti National Unity Platform ekola. Eziragira ddala nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akola. But the idea is all that has to be suppressed. Temugeza ne mukyogera ku NTV akawungezi nti Bobi Wine yayogeddeko eri olukuŋŋaana lwa European Union Parliament. Lwaki bakitya? Gwe kyebuuze lwaki? Lwaki teri ba mawulire oba programu ebyo bye bakola simanyi barometer simanyi NTV on the spot biki? No one can sit down to try to explain this. So they cannot explain all this because when we have some arguments about these incidents or these issues, bajja kugamba kakati abazungu be bagenda okujjako Museveni. Omuntu kasitatuukaawo argument abagirozinze kitegeeza nti abakkiriza nti yes influence weri impact weri naye era abazungu si be bagenda okujjako Museveni. Yes kituufu abazungu si be bagenda omujjako naye oba osenvudde oba olina ky'okoze oba olina w'otuuse kale Ssemwogerere Paulo Kawanga mukadde waffe agende naye ayogerereyo kuba naye awakanya gavumenti. Okay mukadde sayagala muteeka mu bino naye bani abalala abalina ebibiina mukisha muntu agendeyo we muba mulowooza byangu. Oyo omwami wammwe gwe bayita ani oyo tumukunde agendeyo naye mu European Union mwe mulowooza byangu bo abalala bawakanya gavumenti nga bo tebabayita mukye temumanyi bibiina biwakanya gavumenti mu Uganda oba bo omulimu guno bagulekera NUP gusobola kitegeeza NUP ku international stage eri waggulu eri swi Bolt yakolanga bwatyo yakolanga abaana balina engeri gye bakakola ennaku zino NUP eriwe swi bamawo mawo bagamba oba ayogera ennimi mmeka bamabikke tebaliyo bamayike mabikke bamayite bagende babyogere mu European Union Parliament. Munansonyiwa COVID abadde annuma. Byangu we mutandika ebyo abazungu tebagenda bajjako. Tusooke tubuuze ekibuuzo kimu nti w'obanga oyagala gwe totegeera abazungu woli wakubuuza ekibuuzo. Mwana munansonyiwa mulwadde enjogera ennyo ndowooza nga ekifuba kikala. Oli wakubuuza ekibuuzo olwoba oli wakuleetera ekintu n'agamba nti abazungu si bagenda okujjako Museveni. Mary yajja wano abantu baffe netubakyamulamu tetugaana ino struggle
Tetujja kubeerawo tukaabe buli kaseera bannaye mukaabe. Ate Museveni tayagala kutulaba nga tusanyuse, ayagala buli kaseera kutulaba nga tukaaba. Kyemuva mulaba nti naye munaasanyukamu katini era bannaysayers n'abantu abatabaagaliza byonna bajja balumba. Olwo we muwasa kaakati bawasizza bali mu mbaga naye ensi eno. Olwo we mufulumyayo akayimba mulowooza omuyimba bwe munajjako Museveni. Olwo nno kamukoleyo ka pate oba ka Thanksgiving abaana babakoze ki. Kaakati bali mu pate abaana b'abendi bafa. Bo baagala kubalaba buli kaseera nga muli awo mu biboowe. Museveni yatusibye, Museveni yasibye abaana baffe. Tebaagala kutulaba nga tuseka, kubanga omuntu w'otuuka ekiseera ne bakunyigiriza ennyo n'otuuka okukimanyira, gwe temulabangako bantu be bakuba emiggo ne babacunya, abantu ne bagakwaba amaziga ne gaggwayo ag'okukaaba ne batandika kuseka busesi. Museveni atuuka ekiseera n'anyigiriza eggwanga lino ne baliyigiriza ng'abantu tebakyafaayo, nga ekyo kakati kifuuse nnomo bakimanyidde, ng'ekirala kye basigaze bagamba bannaye tuddeyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kati Museveni ye buli waakulaba ng'oseka kiringa nga taatawo omanyi muzeeyi waffe Haji waffe yalinga musajja mukambwe, naye nga Haji buli wakuba n'okaaba ng'asanyuka. Si kukuba, Museveni yakuba, ffe baatugunjulanga. Muzeeyi buli we yakugunjulanga n'okaaba ng'asanyuka. Ne ku ssomero nze I was a teacher and waliwo ebyana ebimubeera nabyo ebyo mu kiraasi ebiralo n'okyewerera nti kankikuba emiggo, kivubuka buli wekikuba ne kikaaba ng'oseka ng'osanyuka. Nkikubye. Waliwo biri ebivubuka ebisiru, kale si bisiru naye bigezi, psychologically they play on your mind. Nga buli wekikuba kyongera kuseka, nga ogenda n'owekalakasa 10 era kubembako 10. Kati obusiru bwe twakolanga ng'ozoogera nti genda kukuba 10. Kati omuyayi gagamba okay kale kanzisibe paka ku y'omusanvu awo, zinatuukira ku 10 nja kuba pitawo pitawo kale. Kati ng'ojja ng'ogalula kiwa ng'okuba ekisajja ekivubuka nga kiseka busese nga kikutunuulirawo ekiti nga kiseka. Teri musomesa kaabaani kaabe nga ye world's best teacher ayinza kusanyuka nga ekintu kyali mu ggunjula kiri mu musekerera. It's not gonna happen. Same applies to Museveni. Museveni buli wabakuba n'abasiba ne musigala nga you can be happy and you can still smile, you can still laugh, you can still carry on. Kitegeeza nti he has nothing else to offer. Buli kimu kiweddeyo, buli tuulu agijjeyo mu box ye gy'asobola okukozesa, nga tuulu gy'asigazza yakubakuba kubatta. But if you're laughing at that as well, ekyo kiruma. Kyemuva mulaba buli we munaakola ebintu ebibaleetako akasiko ku matama bajja bavuma nti kaakati muli mu kuyimba, okuyimba tekugenda kujjako Museveni, kaakati muli mu kuwasa, temuli serious mwe mu struggle. Tuli mu struggle ate owasa mbaga. Wekiba nga okuwasa embaga kale kye kigenda okutta struggle, kaakati gw'ofaayo ki? Olwo nno emmeeri ezze eyiseewokko, abantu baffe bakyamuseemukko nti banaye emmeeri ezze. Abantu bakyamuke nti emmeeri weeri ebeewo. Gwe emmeeri olowooza abantu tebaasanyuka? Twasanyuka. What are you talking about? Kale newankubadde yali tezze ku lwaffe, but still emmeeri okubeera wali Museveni akitegeera. Wano ne tugisoosowaza. Naye kaakati bino eby'abazungu abatabitegeera bo tebabitegeera. Buli abazungu bwe tubajjamu statement kitegeeza ebintu bibiri. They have gone on record. Omuzungu buli wagenda ku record ekyo takyagala. Ate Museveni gy'asinga okujja ssente. Ogwaffe gwa kuteeka abazungu on record. Tyani yagaana okwogera. Archbishop owe Canterbury former yanye erinnya lye Sentamu ensi ekulaba.
Sentamu munno akubiddwa kibooko osirise olw'okuba muleese enjawukana mu madiini nti ono mukatuliki ono mu Anglican. Ffe tubimanyi ebyobufuzi kaakati tubimanyi lwaki ne Bungereza esirise. Museveni is the only Anglican president gw'oyinza okulaba asigaddewo mu Great Lakes. Uganda y'ensi yokka Abangereza gye balabanga ensi ey'aba Anglican gye batayinza kukkiriza kugwa mu mikono gy'aba Catholics. That element is there in play. Abatakiraba. That is why kyova olaba, because Museveni professes to be an Anglican, tebasobola kukkiriza omuntu omulala yenna okuva mu ddiini endala okubanga afuga Uganda. Now that is if we olesemu the element of religion. If you want to see how evident this is, mwe mutunuulire ku Anglican Church kati engeri gye yeeyisaamu. Mukulu Kazimba Mugalu ne banne. Kazimba Mugalu yatuuka n'okugamba nti Church ya Anglican efuna omubaka agenda okukiikirira interests zaayo mu cabinet ya Uganda. Why? Why do you think? Do you think these things, they only happen as a coincidence? Omuntu akulira church ennamba ey'Abanglican n'agamba nti asindise some minister abakiikirire mu cabinet mu cabinet eya Uganda. Nga Uganda tugimanyi nsi yazimbibwa ku madiini asatu, if you could say. Catholics, Protestants, and Muslims. Why baali bayita ba Muhammadans at the time. Madiini ago asatu. Buganda yebadde the custodian, oba it is the custodian of religion in Uganda. Buganda kingdom. Most of the times, buli eddiini webanga tefunye foothold within the kingdom of Buganda, eddiini eyo ebadde tejja kusobola kuspreadinga all over Uganda. Kyenva mulaba nti n'amadiini we gaali tegannaba kugenda mu bitundu bya njawulo agasinga, eddiini yonna yasookera mu Buganda. All religions started in Buganda. Kabaka singa tekyali kisinga nammwe abanda bakati mwenna singa muli basiraamu. Kuba obusiraamu bwajja mu 1844. Christianity came 33 years later before Islam. Abusiraamu bwe bumala okujja, Abaprotestant ne bajja, Abacatholics ne bajja, ne tuyingira entalo z'amadiini in Buganda. Traditional, wakati w'abasamize, Abasiraamu, Abaprotestant, n'Abakatoliki. Religious wars. Buganda fell into the first civil war because of religion. The three religions. And the three religions, the entire issue, yali revved up by the British because baali baagala kusoosowaza ba Protestant. Era bwe baakikola ne twetta Abaganda abaali obumu. You go and read A.B. Kiyimba, I think. He's the one who has written widely about Islam in Uganda, as how religion killed the unity of Baganda. The coming of religion was advantageous, but it reached a time with religion, Abaganda abalinga beerabanga omu omuganda omu, they had started looking at themselves as, oh, this is Mayanja, I am a Dentalabus, but he's a Muslim, so he's my enemy. Ha! This is Stephen, he is a Protestant, so he's my enemy. Ha! This is Ronald, he is a Catholic, so he's my enemy. Ha! This is Fina, Musamize, so enemy wange. So what that did is the divide and rule.
Abaganda abalinga beerabanga omuganda omu baatandika okwenoonya okwetemaatema lwakuba ono musiraamu, ono mukatuliki, oli mu protestanti, ono musamize, ne balyoka bensanjaga kwecwi olwo ng'eddiini eryewala tezinnayingira Acholi, Lango and all these other places. Era kasita zaayingire bayitayo bakyeyo Museveni gye bava ankole kubanga abasiraamu bwe bakuba mu gundi mu Buganda baddukira ankole Bukunga. And Islam was in Ankole before Christianity could even set foot in there. 1888, after the religious wars. Abasiraamu ne tudduka ne tugenda Embarara. Etusangayo chief yaliyo ebukunga yali akulira akafo ako ne bamukuba ne bawamba ekifo. Bebo bemuyita abasiraamu b'Embarara oba abaganda b'Embarara. They never changed their names. They lived peacefully with the Banyankole abaali waawo. Banyankole kintu ne kyabika. Aba Christians ne bajja. Aba Protestant be baasooka ne bakyusa obwakabaka. Kyenva mulaba obwakabaka bw'Ankole bonna ba Anglican, ba Protestants. Bano balujuuja abayiru. Abo bonna abasinga ba Catholics ba Romushana baani. Be bawansi. Akati kyemuva mulaba entalo eziri eyo mu Serengeta ga Uganda eyo ziri wakati w'aba Protestant n'aba Catholics Abanyankole. Whereas those people from the West have their differences, but the differences are deep on religious lines. Ziri deep. Kyova Bobote yakwatagana bulungi nnyo n'abantu abava oba sorry UPC Kyovola bayafuna amakanda wegati Mwankole. Why? Because of religion, because of the Anglican Church, because of the Protestants. DP nayo nefuna ya makanga gamani lwaki kubanga eddiini yali deep nnyo Mwankole nakati nga bweri. If you go to Ankole, it is the region ekyawaniridde nnyo Anglican Church n'okusinga any other region in the country. It is nowhere. Museveni kati bamulaba as the custodian of the Anglican Church or the Protestants in Uganda. Kazimba Mugalu ye talina makulu. He's just there. Agoberera Museveni kyamugambye. Kubanga Museveni is directly connected to the clergy in the Church of England. Through who? Archbishop Sentam. Connected to who? Archbishop of Canterbury, Jack Welby. Gojja kwebuuza Sentam awo yatuuka watya. Dayonyonyereze kyetuyita international relations. Kati buli wolaba nga Bobi Wine ayogeddeko eri parliament. Si byangu kitegeeza asensedde amakubo Museveni gonna ge yayitangamu okulaba nti yeetereza nti Bungereza ngiyingidde ntya okubanga enzira mu nkwawa Bungereza nginyweze okulimba kubi. Oyo guy mukola kyetuyita connections n'okukola strategic alliances ezimuyambye okwekumira emyaka 35 mu kulebeze ekyabadde akimanyi bulungi. Puliriza nnyo mukulu Ssemujju Nganda yayogera point ti Museveni yali agenda e Bulaaya. Ababadde bawuliza Ssemujju Nganda ennaku ezo nti yagamba ab'amagye ebintu bisatu. Bakwate abaana baabwe abagezi babasomese babawe basaries na biki babamale babayingiza amagye babeere nga be bakomanda. Ekyokubiri n'abagamba kyensinga okwagalamu ekyokuyiga nti baddire amawanga gano ga Uganda, Kenya, Bungereza, America babenga bali
mu nkolagana nnungi nnyo n'amawanga gano bwe baba nga basobola okufuna obuyambi oba bwe baba nga basobola okubaako ne kibeetaaga amawanga gano nga basobola okugatuukirira enkolagana yaabwe n'amawanga ag'ebweru. Ekirala n'abagamba nti bano basemujju abawogganawoggana ennyo mubakwate nga mubaweeyo obusente n'obufoofufu basirike. Museveni yabagamba mbaseerabidde mukulu Ssemujju ng'ayogera yagamba nti ekyo eky'essente bakimulekere n'ekyamawanga international relations ekyo nakyo bakimulekere. Bano bo bagende banyoonye abaana babaleete basome nti tutuuke ekiseera nga Uganda we yeetuuse nga newonooba onyoonyi omuntu yenna mu baganda mu bakyoli mu balanga mu bateeso nga tojja kusangayo omuntu ali qualified for that particular job ng'era omuntu ali qualified olina musanga mu bo. Awo bwe tuli essaawa ya leero. Kati Museveni n'amanya Bungereza ngiyingira ntya kubanga Bungereza Uganda is its backyard. Eno backyard ya Bungereza Uganda, backyard ya Bungereza. Ekisooka abayindi abaagobebwa Amini bakomyewo obaddize properties zaabwe. Mujjukire abayindi bonna abasinga Amini be yali yagoba. In fact yaba compensating baddukira mu Canada naye abasinga abungi baddukira wano Leicester, bali Leicester. Era bw'ogendayo babakolamu ne documentary wano Ugandan, babayita ba Ugandan Indians. They call themselves Ugandan Indians. Bali awo Leicester. Abo yabazza n'ayingira mu bitabo by'Abangereza ebirungi. Ekisooka yakuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri nti this Indian business community mu Leicester yali ekoze ssente. Baali bamaze okuyimprovinga obulamu bwabwe. Baguddewo businesses wano e Leicester. Bakoze nga balina ssente mpitirivu. So they jumped onto the opportunity to return to Uganda. And most of them ne bagamba nti tujja kuwagira, tujja kuwa obuwagizi, tujja kukolera mukulu Museveni buli kyoyagala. Ffe tuddiza ebya family byali atuggyeko newankubadde yali nga yabisasula. Eyo support gye yafuna okuva mu bayindi yali y'amaanyi. Abayindi tebaamuwa financial backing yokka, but they also connected Museveni to the corridors of power ez'omu Bungereza mu bibiina byombi ebyaba conservatives n'ebyaba Labour. Kubanga abayindi bangi okumanya bangi ne wano be bali mu byobufuzi. Priti Patel, his father, his parents come from Uganda. She has that connection. Essaawa zino yali mu kukola immigration law wano e Bungereza. Lord Popat oyo y'omu ku Amini be yagoba yakulira ebya business mu government ya Boris Johnson mu East African region. Abo Museveni be yasooka okukola ki? Okuba wano ku bbali. Bangi bali mu bitongole mu ministries n'ebitongole ebyenjawulo zi DFID, abalala ba meeya, abalala baki bali active mu byobufuzi ebyawa ne Bungereza. That gave Museveni kye tuyita lobbying power mu corridors of power wane Bungereza. The Indian community it connected him to other powerful politicians within the UK, and it created an entanglement to the extent it can ministers, people like James Dadridge, Gabali in business with Museveni through a company known as Quality Chemicals, where they are manufacturing amakere. Do you think that comes as a coincidence? Kati webuze center mu yatuuka yatya. So the interest of the church weyingiriramu. So Museveni offers himself
As Bungereza, I will make sure I keep Uganda as a Protestant country, as an Anglican country. The Anglicans will always have a chokomajo. So you think for us we are stupid? Omanyi mwe mugenda ne mulabya ebyobufuzi ne mubyabira wano ku maaso mukiyita mutya wano what nolaba omusajja ayogera essaawa 8 8 hours 7 hours ali ku lubongoya. nga tayinza nakutuula ku mannyonnyola kibanaye Anglican Church wonna wonna, how does it come in? So Museveni offers the British two things. Number one, I'll make sure Uganda is a Christian country, not only Christian but Anglican or Protestant. He has succeeded in that. Whereas the number of Protestants is going down, or Anglicans is going down, because we are seeing a very big rise in the Protestants, born-again Christians. So many people are leaving Anglicanism to becoming born-again Christians. But there are no people who are becoming Anglican or Protestants. And there is a very big number of people who are leaving religion, who are becoming atheists in the country as well, in Uganda. The same is applying to other religions as well. Christianity, especially the Catholics and Protestants, are losing towards the Balokole. Even Muslims are losing towards Balokole. But also, some are also coming into Islam. Now, that creates a very interesting phenomenon. But that's why you see Kati, it is going to be quite interesting to see Abalokole abasinga bagenda kubeera counted as Protestants or Anglicans, and they will find means on how to infuse the entire Anglicanism into born-again Christianism. You know what I mean? It's confusing, but that's where it is now as we speak. The churches are local and all this kind of stuff. You see, the thing with the Christianity is that especially Catholics and Protestants, especially Catholics, very, very strict. You cannot just build a church. You cannot just build a church anywhere, or a school. As well as the Anglicans, you can't just do that. Now, kubalokole, it's not the case. That's why you see there are so many churches in Abalokole. There is also so many mosques. Anyone can build a mosque in Uganda. Now that's a threat. Number one. Anyone can build a mosque. In Uganda, anyone can build a mosque. Even people who are not Muslims can even build mosques. Naye si buli mukatuliki nti asobola okuzimba church obusobozi newaba buyina. No, tekikkirizibwa. Era si buli mu Anglican oba mu Protestant asobola okuzimba church obusobozi newaba buyina. Why? So that ki affecting the growth of these two Christian dominations in the country. Kati your space in the Christian religion ebadde filled by the born-again Christians, and of which most of the born-again Christians, they align more towards the towards the Anglicans and Protestants rather than the Catholics. So why does this make where this goes back to is mu corridors of power in Bungereza, the custodian of the Anglicans and Protestants, whatever. Shobola nti muganda wa sentamu gwe bayita Kayanja y'omu ku basumba abanene mu Uganda. Era bewandi badolooza nti bebalabaayo ne bakola ekye boogera tebayinza kukikkiriza, tebayinza kubaako ne kye boogera. Sentamu ajja kusirika
Jack Welby ajja kusirika kyokka wano ku Mugabe bakubendere empitirivu. Ebintu bino biri serious mwe kyemutamanyi. Olaba ensi ezisinga ezaali colonized by France. France is a Catholic country. Kitegeeza abapresident baayo abasinga either basiraamu oba because most of the countries that France colonized zaali majority Muslims, so they couldn't do a thing about it. But the dominant religion in these countries is Catholics. Kyova olaba bw'ogenda Congo, they are more Catholics than Anglicans. Aba Anglican abali Congo abasinga bava Uganda. Bw'ogenda Rwanda, more Catholics than Anglicans. Bw'ogenda Tanzania, they are more Catholics than Anglicans. In Kenya, a bit balanced. Sudan, they are more Catholics than Anglicans. It is only in Uganda where you could arguably debate that it could be 50-50 of Catholics and Anglicans. So if you lose Uganda to a Catholic president, it might put the Anglicans, the Protestants, in a very interesting situation. So you might not understand these things. It is very deep for some of you, but try to understand. That is the European Union. Chovolaba bino ebintu tebijja as a coincidence nti mukadde waffe mukama waffe tatukyalirangako wano e Bungereza. It doesn't come as a coincidence. It does not come as a coincidence that mukama waffe ebbanga lyonna lyetulwanye baganda bange yandibadde wano yalinnyawo dda. But why? Lwaki ekibiina kya NUP wekisinga amaanyi, wekisinga obuwagizi, wekisinga support base mu diaspora tekibangawo kona na gundi y'amaanyi like omukama waffe okubanga nyo ebintu biri eyo mwe temumanyi. Olutalo si lutono, temulowooza n'omulundi n'ogumu nti mulwana Museveni yekka. No. Museveni alina enjala ziri bwe ziti zayingira mu Isirayiri, ne ziyingira mu Bungereza, ne ziyingira mu Amerika, ne ziyingira mu European Union, ziri muri bwe ziti. Oli bwajja n'akugamba nti bannange ebibapa batalina kyokoze, temulina kyemuli. Netunula engamba oba kati ono ebyobufuzi byasoma birawa, ajja mu katabo kyono babambi. Gwolowooza emiggo ne gibakubwa kakwenza Maseruka abaana ne babasuna ennyama, Siraamu ne battibwa. Ibannange Bungereza ebiwandiiko bimeka byekoze? Bungereza ekoze ebiwandiiko bimeka? Wolowooza olwanyisa Museveni forces amajini agati omanyi jini like you know when you're fighting someone who is possessed,
What do you think? Olaba muntu kwogera, he's possessed. Ayagala okuba essimu eno shosi gye bakubiramu amasimu wano wazze kuyiga nze ndi dictator nange nga Museveni. Wano tebakubirawo masimu. Mulinde esho ez'okukuba amasimu. Mwanabyeko nga nzija mbagala nti njagala mukuba amasimu. Era singa nandibadde njagala nandibayise. Badde mbanyumiza amajinni. Teri kintu kye nasinga kutya mu ssomero nga majinni. Twabeeranga mu prep ne babagamba gamukutte. Like you used to have those kids bambi nga gabatawaanya. Gamukutte. No, laba emisinde emiyitirivu. Gamukutte. Muba muli awo. Naye waliwo abamu abaabyekozanga ndowooza. Nga n'abasomesa abamu batya. Nga omwana nga limukwatira mu senior 2B. Eri ewala eri. Abasomesa bali mu staff room ne badduka. Ne bava mu ssomero ne batambula ne bagenda. Amajini gali nnyo omwana. Kale gamukutte. Oluusi tugendayo tulabe. Kati ono gagenda kwogera amajini nga gagenda kwogera bonna abakapolinga. Nga ge gabamanyi mu ssomero abaana abakapolinga. Era nga waliwo baseeka abagogeza. Seeka. Ero bagenda kwogera mayanja oli kapo ne gundi. Kati nga bagamba nti nosimanya ejjinni lyakutte gundi lyayogedde kapo. Ng'embooka egenda kuvuga. But the thing is, nti ffe twatyanga nnyo abaana abaakwatibwanga amajinni. Like ne mutamanya. Nti one of the most scary thing was si ono gwe gaali googererako the mukongozi or the thing, whatever. It is the idea until you couldn't see the majini. The fact that they were speaking kumuntu ono. That is what was most scary. Kakati gwe muyinza okulaba mukuba omwana mumukubye emiggo mukuba musimanyi mumukubamu. Abavubuka abo nabo nno baalinga bala nga bakuba emiggo. Omuvubuka bamukubye emiggo gyabwe nti nedda taluwulira bulumi. Yali ge gagawulira. Amajini ge gawulira obulumi. Mpako neevuga. Omuvubuka agenda okulaba omwana gamuvuddeko. Era ng'asigazza amabwa ebisago biki. Kati the idea is nti what is scary is the other thing you can't see. Ono gwe gakutte ye mwangu. Naye gali ge mutalaba. That is where the scary thing is, because they can just vanish. Ne gabula. Oli yeegololamu katini nga takyayogera. Kati ne Museveni bw'ali. Museveni gwe mulaba. That's the easy part. Kakuwenza bamukubye emiggo. Maseruka bamusonyeeko ennyama. Twaludde okulaba ekiwandiiko ekiva mu Bangereza. Now, European Union yafulumizza statement. Okay. Some people might say, let me just double check to see. Nti the European Union eyinza okuba yakwatiddewo, but we all know European Union teri part of UK teri part of the European Union, if you know what I mean. Where is this national unity? Now you see the thing. And okay, also, okay. Yeah, so statement in the European Union in Najifunye on torture. No word from the UK government. America yafulumiza. No word
ku UK. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti so far babiri mubasuuzizza, babiri mubalina on record. You have the Americans on record, you have the European Union on record. Where are the British? Lwaki ensonga zino bazeebalama? Lwaki beefuula nga abataziraba? You think we are stupid? Gwadda onoosomesa abantu bye mubasomesa ebyebufuzi. Can't you see that? Statement y'Abangereza eriwa. Does that add up with the Anglicans and Protestants? Okuba nti they are fighting for supremacy in Uganda. Uganda is the only country that is predominantly Anglican and Protestant in the Great Lakes region. Does that make sense? Or does it make sense that they have successfully managed to block Robert Kyagulanyi Ssentamu for 3 years, for over 4 years, to enter the UK so that he cannot speak to the Ugandan community in the UK? Does that make sense? So be careful. You should know the powers you're fighting. Wonomanya amagini ge mulwanyisa, then mujja kutegeera on how to fight. Mujja kutegeera whenever you get an achievement. Mujja kutegeera buli we munaasenvulako ne mumanya kyemusuuzizza Museveni, mujja kutegeera. Because gojja kukiraba bulabi nti US efulumiza statement, EU efulumiza statement, g'okirabira awo. Bobi Wine bamuinvitinza yogedde mu Congress, sorry, mu European Union Parliament, g'okirabira awo olowooze you get it, you just see it there. It is not as it is. Tochiraba nga bw'okiraba. It's not how it is. Because there are so many other forces z'oba okubye. There are so many doors z'oba osambye, obuggi bw'oba okubye to get there. And by doing that, oba olinawo osenvuddeko. Bw'oba ng'otuuse mu European Union Parliament, kapa, you're not going back. Obunafu bwonna oba otandikiddeawo, it is only you to blame. Kuba waliwo akaggi k'oba osambye. Kitegeera? Waliwo akaggi k'oba osambye. Nti waliwo level gy'oba otuuseeko, kati level yo ogituukako oba togenda kudda wansi. Okay, someone has told me that the UK uses its British High Commissioner. Okay, they wrote a statement on the 7th of February. I'll check that and see. Nabadde nkebedde ku page ya mukulu. Yes, but you see, British High Commission Uganda. I'll check on to see if they have a statement up yet. Okay, UK in Uganda. The 7th of February, just to double check. Now, you should also I'm really excited to announce that the UK. naye muzeeyi omanyi abazeeyi mwana mulimba nnyo mwe baggayi nammwe mulimba. Why would you lie to me? EMZ agambye the UK uses its British High Commission handle. They actually wrote a statement on the 7th of Feb. Kangubane, mpereza link aina handle. I've sent it to you on your Twitter. Okay. Bagiteeka ku Twitter, tebagiteeka ku Facebook, because I've checked on Facebook. I've checked UK in Uganda. It's the one I've checked. And sijirabye link. But let me check here. Let me double check on my Twitter. Ndabe statement. Mukulu Jansi indicated. Speaking truth to power.
Owayo osindise wanga siraba osindise. Sindika ku Twitter handle yange yamayanja Fazila. I want to see sagala kukola ki ku misleading abantu. UK in Uganda. Let me see. Because UK in Uganda, I've sent ate wallahi woboni mangena ku blocking us. I don't have time for people abatali serious. You don't fool me. Where is the statement? Ongambye bagiwandiika nga musanvu February. Now, this is what they wrote on the 7th of February. Actually, they wrote nothing on the 7th. What I have is they were celebrating the platinum jubilee for the Majesty the Queen. Bari muba female genital mutilation. Bro, EMZ. I'm not stupid, eh? UK in Uganda. Bano bali kubirala nawe. British High Commission. Okay, you know. Okay, UK stands with Ukraine. Come on. February 4th, UK stands with Ukraine. Okay. Gwemsaja, check your Twitter inbox at Mayanja Fazil. Okay. Gwe esto. Gwemsaja nawe. Okay, UK in Uganda. Now, let us see. Okay, I've seen this one. Seventh Feb. Okay, there's this one I've seen. Reports of torture in Uganda are very concerning. The Constitution of Uganda clearly prohibits the use of torture. We urge the government of Uganda to investigate these reports in transparent manner and publicly hold those accountable. But this is a joke, right? Clearly, this is a joke. Someone just went there. Okay, kakona nakona ye kano kabadde kakwejjako, bro. Nakatono. Kano kabadde kakwejjako, ambassador yabadde awo Kate Ailey n'aga nti why mutegeyo ku tweet awo katono tulabe. Let me look here. I'm looking on your then today because I just want to be sure that I don't mislead people. Okay, all right. So nayenze kambabuulire okay. Mbadde njagala kunoonya US Embassy statement. Bwe mulabe statement says ebbiri eya US Embassy mutunuulire eya European Union then mutunuulire n'eyaba ky'oba olaba bano statement gye baakoze it was not even reflected on Facebook. They don't take us serious. Like literally these people don't take everything. They don't take anything serious. Trust me. Kitegeera. Kakati gwe. Amaleetere wano mwemba. Kalingana balaga comparison, okay? UK in Uganda. Oli ajja kugamba still kakola. Boss tekakola. Ako tekakola man. At least one is document etegerekeka. Kitegeera, but not
National Unity Platform. Sazi limeka. Kale, kati kirina kye mbadde njagala obbalaga kana kibalaga. Okay, now kati kambalage kye mbadde njagala obbalaga. Okay. You see the statement these European Union guys made, yeah? Your statement ya European Union. Okay? Hiyo. And ya US Embassy. Mujiraba? And ya Bangereza. Oh. Murachi mulowooza era Bungereza ye kyamuyita ne ku bikolokolo eby'ekisiru. Like, you know, these guys, they're the ones still calling him ku mikolokolo. Uyo. Kaako sebo. Like nothing more. That's it. Today, ene ye y'Abangereza, ye y'Amerika. Paragraph zizo 3. Muziraba? Eno ye ya European Union. Paragraph 3. Ye ya UK. Kakwenza bamulumye ennyama. Maseruka bamusaze yenna bamugyeko ne bamutayiridde ogwokubiri. That is what they come up with. Kakati waliwo ekitali kituufu guys, nze mbagambye. Kansuubire kati nga mpumbawumba omusomo gwange. Mbaleke mu kuba amasimu gamu wadde mwagala okuba. What I was trying to explain is the idea nti mukama waffe okugenda n'ayogerera mu European Union Parliament. It was a very big achievement. Ayina akajje kaasambye. Akajje akalema abantu ababadde bagezaako okulwanyisa Museveni for a very long time. Lwaki gwe bayita mu European Union Parliament kyekisookera ddala? Abantu bangi ba Norbert Mao, Mugisha Amanya, so many abali mu opposition bagezaako okulwanyisa Museveni. Lwaki tebabayita? Lwaki? There is a concerted effort to suppress, to undermine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu on the international stage by making him a non-issue, by not recognizing what he has achieved outside Uganda. Because by recognizing these achievements, people will notice nti ddala alina kyakoze. They will notice. Kale, abalina kye mwagala okwogera mujje mwogere. Kati engagements zino zifuuse si za bulijjo, but zigenda zigeja. Kitegeeza he's creating synergies, he's creating connections. Most of these countries kyoba weetaaga is just one connection. Tulina connection yaffe wano gye twalina omwami oyo Dr. Williams. Ebisajja bya Museveni ne basajja be baateekamu ssente okulaba omusajja oyo nga bamukuba akalulu ng'ava mu parliament. Yekka yali atulwanirira Dr. Williams. Bamukuba. Akabiriiti ke twali tulina weekati nga ne tubeera ku protest Dr. Williams ajja n'ayimirirawo naffe. Bambi Dr. Williams baamukuba akalulu. Museveni yateekamu ssente ne bamukuba. District ye gundi yemu kuba overturninga. Era ekyo kyakola amawulire e Uganda. Dr. Williams yatulwanirira nnyo n'atuuka n'otuba nti baali batwadde hearing mu House of Lords. Awe twali tutuuse twali tusenvudde lwakubamu abantu bano abali e UK wano pushinga nnyo. Kati mu Italy tulinayo
gundi European Union kakati tuli munda wali tuli wakati kale abo nabo Museveni abagulire kale nabagende mu constitution abatekeyo sente nabo babakubete kisogenda kisoboka naye wano tulwana ne Indian community ebungereza wale kyebungereza kinene tulwana ne Indian community amini be yagobe Uganda balina okumeka sure nti Museveni asigalawo so that they can keep their loot. Number one. Number two, Museveni is in the corridors of power of Downing Street. Si wa Labour nnyo, Museveni wa conservative mostly. Ate aba conservatives bakoze business mpitirivu nnyo ne Museveni. Nga mwe muli n'abayindi omwo ebintu byomwo mwe temubimanyi biri mabega eyo naye nze nina information gye nfuna. Saagala tandika. Sina information gye nfuna. Sina kye mmanyi. Kanfune akazindaalo kano. Sina information gye nfuna saagala kwogera bwentyo. But for me, I just got these are just simple things. If you know where to look, like you just look here and there, you're like, oh yeah, it makes sense here. There's church play. Waliwo church wano. Chuira. Kakati European Union Parliament kitegeeza tugifunye. Mu America nayo gye tuli. America ekintu kitambula. Kubanga America interests zaabwe nazo kirabika. Tebali happy. Chuira. Kati obuzibu bw'Amerika bwe balina tebaagala nnyo kunyiiza Bangereza kuzannyira nnyo mu backyard yaabwe. Kati buli kye bakola Abamerika ebiseera ebisinga baba balina okwebuuza ku Bangereza such that tebabanyiiza as such. So, those things, because they respect nti Uganda is a former colony of the British. So whatever happens in Uganda, or whatever the Americans want to do in Uganda, they have to always share intelligence, or they always have to consult the British. But on some situations, they can act independently, or they can take the lead, and then the Brits can always follow. But then when it comes to the idea of is the issue of religion playing a very big role, whereas America is less religious in terms of when it is we take our interests, it is usually less religious. But the British or the Anglicans will be more religious. Ask yourself this question. I was seated some time and thinking, now Kabaka is supposed to be a Protestant. He's supposed to be an Anglican. The Kabaka of Uganda is supposed to be an Anglican. Bakabaka bonna abasinga bali nga ba Anglicans. But why do you think the Kabaka is no longer happy? Why do you think the Kabaka no longer goes to church? Now, I've never seen the Kabaka go to church. I don't know if he goes to church. I don't know how it works, guys. You can tell me. I really don't know how it works. But the Kabaka is supposed to go to church. Chovola banekumu okubagata babagatira Namirembe, I think, ne Najinda. Si Lubaga. Lubaga is the cathedral, Namirembe is there. Isn't it? But when is the last time you saw the Kabaka go to church? Lwaki Kabaka gundi ani ono Kazimba Mugalu? Lwaki? I think that they are not happy. Kubanga Kabaka had guaranteed the Anglican Church or the Protestants a very big following of the Uganda, and it has not worked. By the Kabaka being more accommodative of other religions as well. Chovola banti mukusabira emikolo egy'Obwakabaka amadini gonna gaweebwa opportunity yemu abatali kusoosowaza nti Abasiraamu tusaba, Abakatuliki n'Abaprotestant n'Aba-Anglican as well as n'Abalokole. But you will also realize Archbishop Cyprian Kizito Lwanga agenze okufa nga we see nti the Kabaka has been a wee bit more closer to Archbishop Cyprian Kizito Lwanga than any other religious leaders. Why? You don't see that sort of connection between the Kingdom of Uganda and Mr. Kazimba Mugalu. It's not there. Era ne connection tetugirabawo nnyo wakati wa Kingdom of Buganda ne church z'Abalokole.
Now, what that implies is, in the place of the Kingdom of Uganda, the British look at Museveni as the person who is supposed to be playing that particular role. I don't know if it makes sense. I don't know. But these are just my ideas. Kale, kankwate simu. Ekyakabaka obutasaba sindi tasaba. What I'm trying to what I'm trying to explain is the element of religion, the church, Anglican church and Protestants, how it factors in all these things. Why is it that when the Kabaka was seeking treatment, he went to Germany and not the UK? You would have expected the Kabaka to come to England. Why? Went to Germany. Hello? Hello? Yeah. Mr. Fazi, tusanyuka olw'omulamwa gwo oleeso leero. Yes, sir. Nina ebigambo bye mbadde njagala otapitingira abantu abawuliriza puroguramu eno. Yes, sir. Bigamba success is not obtained overnight. It comes in installment. You get a little bit today, a little bit tomorrow, until the whole package is given out. Mr. Kyagulanyi, President waffe, yatugamba nti nno obuyinza bwe twagala, it is a marathon. It is not a sprint. So tulemereko nga tuli ku mulamwa, ebintu ebitujja ku mulamwa tetubikola so that tusobola okwachivinga kye tuliko. Ekirala badde nsaba otuweeko katono nnyo ku munnamawulire ono gwe baakwalukira Baisajja eyavudde mu ggwanga. So that tumanya ki ekiriwo ku munnaffe, kubanga abalala emitima gyaffe tegiri bulungi nnyo because we think ebintu bingi. Sebo nsabise nnyo olwa puroguramu yaffe tuweereza, sina kirala kye nnyongerako. Okay. I think ensonga yakakwensa yes, mana esimu yange nemanyi okugaana okuvuga, but let me put the kuvuga on. Simu zimpitako nga sizirabye, so if you've been calling, please call again. Ensonga yakakwensa, definitely. I don't know where I can start. That would need an entire day. Because now, for Kakwenza's issue, you see, the thing is that inti ogenda n'otunula nti Kakwenza ekimufudde ow'ettutumu, and to be much more different from any other people they have tortured, is because Kakwenza is a writer. Muwandiisi. Ate abadde yawandiikwa akatabo, alina n'ebintu ebirala bingi nnyo by'abadde akoze. In terms of his writings. Now, omanyi abazungu bano bali different. Like, they are very weird. Inti Museveni obuzibu bwe naye, like obutategeera bwabwe abantu abo batalina, is that you can beat my anja nze
I'm a regular person, right? You can beat Bobi Young and everyone. Those ones you can beat them and you can get away with it, by the way. They beat Maseruka, so they're almost getting away with it, but they're not. But if you beat a writer, that is different. Nelumbi had reached that level. And that's what most people don't understand. The situ kanga kuleve. But you cannot know yagalotia. And if you touch, it's suicide. No on that person, we're going to never Maseruka and all these other people. So chibakuzeka kwenza. Mubutategera abwabwe. Era twandishunudde if Kakwenza did not have that track record in Tio, but yawandiika kitabo, he was not a writer. Because writers here namumanyi engeri gye batwalamu. Gyobaba tali critical nga kyobola banti mwaba criticizing a government. If you're criticizing, if you're being critical, you know, for those of you who can do it publicly, number one. Do something. If you take this as a job, even do a video, call a blogging, and all this kind of stuff. Cheshisho has a friend. Inti yari blogger. That's it. If he wasn't that, he would have been just any other person. So the backlash Museveni are receiving at Fred Lumbuye was not because of Fred. It was because of Fred's work. The work he represented. And that's blogging. Okubiwa kwa Kakwenza, the reaction, the way the world has reacted. The world is not reacting to Kakwenza. The world is reacting to Kakwenza's work. So what work have you done? Go on, please. Hello. Hello, my first Jimmy. Yes, Nyao. Jebali kosewo. Naye jebali. Kakali sewo kakati my first Jimmy ze badde kubidde kwebuuzaako. Eyo topic gy'oleese eyaba England. Queen yogeddeko. Wakati leeta emirundi ebiri. Badde mbuuza solution ki gy'olina gye tulina okukola. Kale. So. Solution. Nsonga y'Abangereza. Number one. Obukulembeze obw'enkyukakyuka mu UK buyina okuyita olutuula namutayiika conference, let's say, ey'Abannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Ekyo tekibangawokko batera tuyita mu protests biki. Naye I think we need to first harness the support that we have and bring everyone together. Bwe tumala okuŋŋaanya Bannayuganda abali mu UK all together, ffenna ne tubaleeta ne tu identifying nti banaye tulina ekizibu. We have tried the UK, but we are not breaking through. Everyone who has been fighting this struggle mukimanyi nti UK tugigezezzaako girwanyisa, but we are not breaking through. America ekoze sanctions, buli kimu bakikoze. European Union etwadde platform to discussing. Bungereza nothing. One, so tuddemu tukuŋŋaanye amaanyi gaffe as one, like tukuŋŋaanye amaanyi gaffe omulundi gumu. Tukwate UK, Scotland, biki byonna, Ireland, come together.
Then, amongst ourselves, we start identifying who has what connections and find means on how we can use those particular connections. The reason as to why breakthrough Chagani, as it should be in the UK, I think, it's because we are working so much from the background and we are not making enough noise. And that's why these people can easily get away with it. Let me tell you, the Indian lobby, the Ugandan Indian lobby of Leicester, it is a very big lobby. Mugende mutunulire UK in Uganda. All those people, buli muyindi gwolaba ali ebungereza abasinga bali mu government, Bariki, Shunaka, Priti Patel, all these people, they have Ugandan roots. Their grandfathers, some of their fathers are the ones that are being chased out of Uganda. And it is Museveni who brought them back. They're in the home office, these Indians, they are everywhere. Home office, DFID, everywhere. They are giving Museveni all the intelligence he wants. So how do you fight that? You have to go back, go drawing board, sit, and then, hello? Yeah, hello? There, like I ever said. If you call, you've gone through, speak. Or what's then give the chance to other here to see. So for me, that solution is that. And let us have more of these engagements. Because I think Botanica chapter UK, we have never had such an engagement. Whereas to many parties, Zoom meetings, I know COVID achieved them, all that stuff. But now everything has been opened up, and I think we can do something about it. Hello. Hello, Grandpazil. Yes, sir. Nange nkulamusiza amanyanja gesigaliza naye nga nkwebaza omulamwa guno gw'oyogeddeko okukwatagana n'ekigambo ky'eddiini mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nkwebaza kubanga ekintu ekyo kikwasa abantu ensonyi naye ng'ate ye namutta w'eggwanga lyaffe erya Uganda era enkyukakyuka zonna okuva Uganda lwe yeefuga okutuusa ku struggle zonna ezibaddewo elementi y'eddiini eya Anglican Church toyina bw'ogiteekera wabweru. Tetujja kukiteeka ku bakulembeze ba church bokka aba Anglican naye okiteekera ddala ku mulamwa ogwa eggwanga lyattu lino Bungereza olwa interest ezassa mu kintu ekyo. Era ekintu ekyo mu lutalo olw'66 kirina connotation y'amaanyi ku nsonga gy'oyogedde eya Kabaka olwaleero. Baase Kabaka Muteesa bwe yaddukira wano mu kuddukira wano yayita Lubaga nga olw'ebyobufuzi era ebya Bungereza nga Mirembe tesobodde kumwaniriza olw'olutalo yalimu ng'alemereddwa okuddukira e Lubaga. Oluvannyuma lw'okutuuka wano ku City Airport ebyamukolebwako wano nga bafrizinze ebyobugagga bya Buganda n'abeera mwavulunkupe abaamuyamba ennyo era baayitiranga wano okumuwa obuyambi baali ba Bishop Abakatoliki naddala Kalidinaali Nsubuga ne Bishop Ddungu eyali ow'e Masaka. Era ojja kukiraba nti enjole ya Muteesa nga ekomezeddwawo Idi Amin sikyayinza n'okuba nti ekimu ku kiyinza okuba ekyavaamu okusika omukono oba okufa okwa Muteesa wano kiyinza okuba nti ali kyekuusa ku nsonga nti yali agezaako okudduka mu ggwanga lino ate nga yali asuubirwa okuba nga yali agenda Bufalansa. Era ekintu ekyo
kikyayinza okuba nti neyali Nabagereka Sosonkole emyaka awo emabega wafiiridde twabadde emyaka ate nga si mingi okyayinza okukiraba nti lwaki yali afuuse omukatoliki ate nga ye yali Nabagereka. Sosonkole yali mu Kamuteesa yasika omukono afuga omukatoliki era amawulire gamukugira nnyo okuba nga tabaako kintu kyonna kyayogera so nga yali abeera awo mu bitundu by'e Namirembe. Ensonga eyo eyinza okubaako n'akakwate ku mbeera y'enneeyisa ya Kabaka olwaleero olwa disappointment Muteesa ze yafuna okuva mu 1966 war. N'olw'ensonga eyo ensonga y'ebyobufuzi bwa Uganda agijjako eddiini tetugenda kutereera okuggyako amagezi ago g'owadde nga abantu batudde ne bajja ensonyi mu nsonga eno ne bakatikkiro ababaddeko mu lwaya mulya kompuleyingako bayagendako Namirembe namugamba entebe okusosolebwa kwaliwo era kyali kintu kyamaanyi nnyo. Kati ebintu ebyo tuleme date kumuteeka under the carpet bwe tuba abantu libakutereza ki Uganda. Obukatoliki n'obusiraamu busaawa yali tebukyayinawo problemu yonna mu struggle zaaki za Uganda ez'ebyobufuzi okutwalira awamu. Era ekintu ekyo eky'amadiini okugenda nga tubuliikinga kyakolebwako nnyo Ben Kiwanuka. Era mu kintu ekyo ensonga lwaki bwe yafuna scholarship ezasooka 300 regardless of the population ey'amadiini eyaliwo abakatoliki abaprotestant abasiraamu bwe yazifuna mu America buli bamu yabawa 10,000 era scholarship ezo ze zasitula abasiraamu abayigirize era mu biseera ebyo bangi baafuuka aba DP. Genda ngo balondoola abasiraamu abo mu biseera bya bbeeyi ojja kubasanga bangi bafuuka abakatoliki manya baafuuka aba DP despite okubeera nti DP kyali kirabibwanga ekibiina ky'abakatoliki. Era ekintu ekyo kikoze kinene nnyo okugatta abasiraamu oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibadde mu Uganda. Kale bwe tuba nga tutunuulira ensonga eno ey'ebyobufuzi okutereza ebyobufuzi bya Uganda naye Kyagulanyi atalina musango kwekwasa ebyabagge ebyo bya butaliimu era byawe obussa. Nsonga ndala nnyo yeri gy'oyogedde ey'okubeera nti eri center era Uganda erabibwanga eddoboozi lya Church of Uganda ery'Abangereza ku Protestant Church ku lukalu lwa Afrika. Era abakulu b'eddiini ey'Ekiprotestant abali wano aba Uganda Bishop Sentamu Omulangira Kajumba n'abalala bamaanyi nnyo mu ssente yeye eri owottalu ku nsonga eyo. N'abantu tuleme kugiteeka under the carpet is a problem okuviirala ku independence mu lutalo olw'obuyeekero olw'Eluweero Kayiira Saaga ebyo byonna olina okubitunuulira bwe tujja okutereeza Uganda. Tulina okusalawo kiki kye twagala nga bannayuganda ffenna watali kusosola mu madiini naye nga ekyo ekyeddiini weekiri tulwanagana n'olutalo olunene ennyo oluli mu Bungereza ku nsonga y'eddiini. Ebyo bye bigambo byange kubanga ndaba abantu n'abamu bakwatibwa ensonyi n'obutakyogerako n'okukyeyisaayisaako n'okukola naye esaana kubeera topic kumpi ereetebwa ne mu paalamenti ya Uganda kubanga yafiiramu n'abantu okuva emabega eyo yonna ebyo byayogedde eby'abasiraamu b'embalala ebyakutta abajulizi ebyaki tuzze tutambula n'ekizibu ekyo in a different form tukyali nakyo okutuuka olwaleero ate nga tulowooza nti tugenda tutereeza Uganda naye nga bwe tutereeza wajjawo w'eddiini omulala
Kyagulanyi nkyane bw'anaavaawo bw'anaddawo ng'akulembera musiraamu kijja kusigala kizibu kyekimu paka ate lwalibeera omuprotestanti awalyoke wabeerewo abalala abasinga obungi okusirika okwenyiga ekitooyo basirike busirisi obungereza esitaanikiddewo ekyo ekizibu ky'amaanyi naye kankubuuzeemu katono kozi ekintu kye mbadde njogera kirungi nnyo nti okitegedde gwe okifunye ndwawo nnyo okufuna omuntu asobola okutegeera point eyo evangelism especially ya Anglican Church abantu abasinga they can't fathom it but sweeping under the rug era nga Uganda, it's really frustrating naye nti because wotunuulira ensi ezitwetoolodde teri nsi erina dominance oba erina a big population of Protestants as Uganda. Tunuulira Congo bakatuliki, Tanzania abasinga bakatuliki n'abasiraamu, Rwanda bakatuliki, Kenya it's a mixture of Protestants and Catholics. Actually Uhuru Kenyatta was Catholic, he's a Catholic. Yachuka. South Sudan, abasinga they are all there's a big number of them who are Catholics and Protestants. Uganda yaje ekyokuba nti yafuna the Anglican Church got a very big foothold. I understand we were colonized by the British. Naye nti foothold yeyo yaje ekyokuba nti ensonga yajjira mu kubanga nti byayita mu kulwana. Jukira nti obusiraamu bwe bwasooka mu Buganda, obusiraamu bwe bwasooka ng'eddiini. Kati abakatoliki ne baddako nga bava bufubutukira okusinga olw'okuba nti Tanganyika yali y'Abajamani ate nga bakatoliki. Era ekyo kikulaga lwaki Masaka abasingayo bakatoliki. Olw'okubeera tubodalinga ne Tanzania. Ayeresese ojja kusanga nti eyo yonna kwegamba kakati obupolosaayo bujja na lugati okulwanyisa Mwanga. Amagye kubajjukira Mwanga yali mukatoliki. Yali mukatoliki, yali Daniel, erinnya lye lyasembayo. Yasoma ndoza ku ddiini endala naye yasembayo nga ye Daniel nga mukatoliki. Okulwana olutalo okwekyawa nga nabyo bimutabudde ku nnono. Nga bamaze okutesitinga ekyo Lugadi, Captain Lugadi. Kati olw'okuba byajjira mu kuyiwa musaayi. Era aboola bwe tulina obusibu ne Museveni, ekintu kyonna ekijjira mu musaayi, okukiteeka okukiza mu mmeeza kifuuka ekizibu. Ebintu byonna dominance y'amadiini ebadde etambulira ku ki? Okuyiwa omusaayi mu Uganda, kubanga Obwakabaka y'enkondo y'ebyobufuzi bya Uganda. Era ekintu ekyo bo tebakisanga busanzi nga bwekityo bwe kiri ng'ate babateeka ku mmeeza nga bajja mu nkolagana yaabwe n'emuteesa. Kwe kuvaako Muteesa eddiini ngira Beeni, kakati Beeni n'alekebwawo despite okubeera nti Beeni yali wano mu Bungereza ku 55 yayamba nnyo mu kwoza emisango gya Muteesa. Mu 1955 Beeni ye yawerekera Muteesa okuva mu buwaŋŋanguse ekisaawe nga yamukubira yamufumbira ekawungeezi ng'akutte ku ssomero n'amukubira engatta eddagala n'akukola ki. Naye ebyo byonna you can imagine nti Muteesa yabyerabye olw'eddiini n'agenda n'obote. Naye waliwo omukyala gwe yali oba yali bishop oba yali omukyala oba yali omuzungu eyablokaringa ddiiro eyo wakati w'Obote. Yali Anglican bishop I think who blocked the deal between Obote. Baluwa eyo gyeri esobola okufumbirwa era ogenda mu katabo ka Beeni kiwanuka akatabo ako ke yawandiika. Waliwo akatabo awo ke yaleka awandiika sikajjukira bulungi linnya. Ebbaluwa eyo mweri. Eyo bishop omuzungu yakola agreement eyo. Yes, sebo kwegamba ekintu ekyo eky'eddiini weekiri nnyo. Olw'okubeera nti Kenya gy'oyogerako eyo yonna obufuzi bwabwe bujjidde mu kulwana mawumawu. Kwegamba waliwo ebyo ebintu ebijja bijjamu. Esudde ebintu ebyo olw'okuba ebyaffe byayita mu ekyo ekiyitibwa okuteesa. Tulina engeri ebintu gye byabeeramu
era ssebo bwe kitunulire kirabe tewali nsonga lwaki olaalongo buli beeni akalulu ke baakaddamu ne bakalonda ne bagaa nti obugumu tebuweze ate tuddemu ng'awangudde 61 ne baba baddemu ekyase aka 62 n'aka 62 kali tikaweze ng'aka 61 baakola bukozi alliance tewaliwo kibiina kyali kiwangu kikoso beeni era ye yali awangu ekirabo naye olw'ensonga era Muteesa ne bakola omukago jukira mu Uganda eyefuga yali 1962 Buganda kye kitundu kya Uganda kyokka mu Uganda ekitaalonda abalala bonna baalonda wali election mu Uganda waliyo kulonda bulonzi babaka buli kabaka yekka kubanga balowooza bateekawo okulonda era nnamba y'abakatoliki olw'okuba yali nnene nga balowooza nti kiyinza okukola kyensonga lwaki mu Uganda temwali mu kulonda kitegeera sosyogamba kati tugende mpola kati kyogamba ekitegeeza kabaka baamuzannya kabaka baamuzannyira mu kintu naye kiyali akkiriza kibeere bwekityo kuba yalina obuyinza era abantu abamu eyo abazeeyi abamu masaka eyo ba mu bitundu birimu abakatoliki ojja kubasangwa nga bwakabaka bwenno ne babwagala nnyo naye ekintu ekyo kyabakosa ngaabaganda kyabayisa kubanga mu kulonda emitawaana egyo gyaliwo okiraba emitawaana egyo gyaliwo waliwo nsonga yonna jjukira ekyo kyekyaliko n'obuzibu wakati wa kabaka Muteesa ne Bisopu Joseph Kiwanuka yali Lubaga bwe yali yawandiikira kabaka ebbaluwa mu 61 ng'amulabula ku ky'okwesimbawo ye nga pulezidenti ate era nga kabaka n'amutegeeza nti yali tasaanidde na kwesimbawo yali asaba n'okulonda kwongezebweyo kubeere kwa 64 olw'okubeera nti yali amugamba nti Uganda abantu baali tebannategeera byabufuzi nga ne kabaka bwemutwalire nga yali abalabula ku kyali kigenda okuddirira era byonna byeyayogera byatuukirira tewali atakimanyi genda osome ebyafaayo bya Joseph wano ojja kukiraba nti byavaako n'okwagala okumukwata ng'ali mu lukuŋŋaana lw'ababishop e Canada yali taliiyo Lubaga ne bakwata mu Father Sebayiga Monsignori Sebayiga ne bamukwata ne bamusiba emmengo lwa bbaluwa eyo lwa bintu ebyo bwe bityo olw'okumulabula nga mugamba tosaanye jjukira Muteesa yali yasoma ne kabaka wa Botswana baali basoma bonna wanekebulu owa Botswana bwe yaddayo ng'ayagala okwesimbawo yalelinguisinga obwakabaka n'abweggyako n'abukwasa muganda we ye n'agenda ne yeesimbawo nga pulezidenti nakati era olaba Botswana bweyi yali nsunjavu nnyo ugenda okwefuga mu 63 nga Uganda ensi eriwala naye olw'ekikolwa ekyo Joseph Kiwanuka yali alabulamu Muteesa n'agaana kyekyatuleetera emitawaana gyonna tulaba kiraba however much we want the kingdom ebyeddiini biyira kinene nnyo kye bigize era y'ensonga lwaki Obwakabaka bwe tubwagala nnyo y'ensonga lwaki twagala tutuule ku mmeeza nga bw'ogambye nga bannayuganda nga Bungereza etuli wakati kubanga tetugenda kutereera issu eno ng'ekyaliwo however much ne bwe tuwangula obululu obuli butya obukola ki nga tukyayina kirimaanyi Bungereza asobola sabotage ejja kusigalamu ejja kusigalawo kati abakinyira abakiwakana bwe tunuulira buli muntu yenna awakanira mu nsonga eyo omuwe examples eza failures ezituganya okutereera ng'eggwanga Amini yajja ku lulwe ng'akozesezza Mungu ate n'okumulowooza nti oba yali takitta olw'okuba obwo teyali anyiizizza Abangereza olw'okubavumirira ennyo ne balowooza Amini ajja kubeera puppet by'okuwanyisa by'okuwakanya ennyo Bungereza ku nsonga za South Africa oli ne kikyayisa Obote mu Bangereza ne balowooza nti Amini ono olw'okuba ye tasomye nga bamulabanga bw'ali ate yali atendekeddwa wano mu Bungereza nti bajja mukozesa by'ayagala Amini naye olw'okuba Amini yalina common sense ow'ekiro ekyawaggulu yamanyi oba musobodde okunkola muti mujja kikola naye ku muntu omulala kitegeera ssebo eno emboozi tetuyinza gimala nga tugeredde amazima geego
oli nkubuulidde ku nsonga ya kabaka lwaki tasoma Mutesa ate tebakyogerako nannyo nti yayita lubaga olutalo lw'enkaaga olw'omukaaga lugaali kyokka nga yali asabye obuyambi ennamirembe bamuyambi naye ennamirembe olw'okutya oba oli awo ebyandigiridde wakati waabwe era n'obote tebaamuwa buyambi wadde erubaga yali teyeesigayo n'agenda naye jjukira Joseph Kiwanuka yali yamulabula nti ekiseera w'oli neetaagira oliba tokikyasobola kwogera nange era kyatuukirira kubanga kabaka bwe yatuuka e Rubaga ng'ayingira omulyango bwe guti omulambo gwa Joseph Kiwanuka baali baaguteeka mu ndabirwamu mukono ogwa ddyo era yali agulaba bulungi mu ndabirwamu kubanga baakamuziika baakaguggyawo omulambo ogwo baali baagukagiza gwamalawo emyaka gyonna n'atambula nga eri mu nnyumba y'abafaanza gye baamuweera kacaayi akasooka oyo yanywera n'ekasigala oyo yenna isole abantu amuwandiike abantu bamumanyi naye n'okubyogerako obwogizi era awo olugendo lwe we lutandikira olwamutuusa wano lwatandikira awo kakati kuba simanyi ddi lwasembayo ogenda Uganda naye abantu abali simanyi oba oli Anglican oba oli mu Catholic, you don't need to tell me naye wetuba tugoberera naddala Chris Gunji eyo Protestants otunula ku All Saints oba wayitayo ku All Saints eri Nakasero abaliyo abasabirayo balala kakati era ndowooza olaba ebyo byonna biveera ddala ku mbeera y'obwakabaka kati kubanga atali muganda okutuula ennamirembe kyafuuka ekizibu bano ab'ennamirembe balaba nti bajjajjaabwe be baakola omulimu era ojja kusanga atali muganda batono nnyo ogamba nti baba bagattidde ennamirembe era kizibu nnyo okusooka omuganda nti bamugattidde mu bufumbo tebamugattidde ku nsensi kizibu bwe kinoonyereze nokiraba era eyo nayo weeri wadde eno ku byobufuzi waggulu olw'okuba bagabana kinene kubanga ffe nga bannayuganda bonna abasigadde ojja kukizuula nti Church of Uganda etwala ebitundu nga 7-5 ku miringo gyonna egya gavumenti ate ekyo kikola contribution nnene nnyo buli mu finance mu ebintu bingi nnyo by'olina okutunuulira ku nsonga eno naye nga bino tetwagala tubitunuulire bubi eri bannaffe aba Church of Uganda naye tulina kukitunuulira nga bwe tulwanyisa Museveni nti Western region edominate bwe tuyinza ebitutunuulira mu ngeri y'emu mu bintu bino kuba byonna bwe bituuka mu ngabanya ebintu bifuuka birala obusosoze bwonna obwa buli ngeri asabibwa yabalamu engabana embi olaba ate n'abayizi babeerawo n'amateeka so nga babaseeso ng'ate biba byakulya kale kati ebintu ebikwatagana n'okugabana bireeta obuzibu era bye bitutuusizza wano olwaleero okubeera nti nabo bannaffe olw'okuba waliwo yabagamba nti mulina okubeera abakulembeze wa munnange bafiiringa bulungi ng'omuntu yenna omulala kyekyo kya butonde kijja naye tulina okubeera ebiiti feera kutunuulira bwe tuba nga kuba abantu baffe bangi bafudde abantu baffe bagenda okufiira mu bintu bino juzi walaba kulonda kwaggwa bwe kiri obvious omuntu eyawangula naye nga mumaliriza nga mulowooza nti oba Museveni yekaya naye nga Museveni aliko n'omuntu omulala kiraba so tulina okutuula tulina ebintu bino birina okutunulwamu nnyo pulogulemu zaffe Tanzania tebalina pulogulemu za ddiini kubanga obusiraamu kumpi bwadominatinga nnyo Tanzania Northern Tanzania nowava kalidinaali omubereberye kalidinaali Lugambwa ekitundu ekisembe eno ne Uganda era kyekivaamu nnyo abakatolika bodde eri munda n'eri Zanzibar nawa wonna obusiraamu bw'amaanyi nnyo Tanzania ate era bo olw'okuba eddiini kiyajja mu ngeri y'emu nga bwe yajja e Uganda era nabyo tebabitwala nnyo ng'ebikulu naye olina point eri gye wayogeddeko nti mu Africa
Archbishop Sentamu beba kulembeze abalina okumakinga sure nti Anglican Church amakanda gafuuka ag'amaanyi yabeera ko namba 2 Queen ye mukulu yabeera ku top oba kabaka wa Bungereza yabeera ku top nsonga za Church of Uganda amuddirira abeera Archbishop Sentamu eddala yalituukako kiraba n'abeera ndo eyandibadde addirira Papa mu Katoliki kiraba so muntu nga gw'amaanyi nnyo era olaba atuula ku kakiiko akawulula Queen wano mu ggwanga lino so kati Lord abeera ki several ebya Lord oba ebyaki yabeera second to that position nga ebya Lord kati ndowooza atuula mu House of Lords era kati olw'ekifo kiri kiyasavinga kati ebintu awo tekinikali ali awo ayinza okubanga mungi nnyo okusirako naye nze kyemmanyi kyekugamba amazima gali nti history wa Uganda ali open ebitabo webiri bino si bya kubeera awo nti twagala kutukosa katogo wano abantu bagiire mu muliro bino ebintu mazima gennyini era ojja kusanga nti ekintu ekirina kyekikozi kinene nnyo mu kugaana eddiini zino ez'ekinnansi okuddawo yensonga lwaki bo tebabakkiriza ab'ekinnansi kuyimirira mu kisaawe nabo bateekewo emizindalo gyabwe ng'amadiini amalala bwe singa bakkiriza eddiini zino zikansangwa ne babakkiriza nabo ne bayimirira mu kisaawe ng'omulokole bw'ayogera oba ng'omuddiini yonna endala bw'ayogera ojja kulaba ekintu bwe kibeera ekizibu era ojjukira ab'ekinnansi babafuutula n'emizindalo gyabwe ne bagirasayase mukono eyo bwe baagezaako okuteekawo embeera eyo kubanga bakimanyi olw'okuba ebintu by'okuguleedinga eddiini byatandikira eri mabega nnyo eddiini ey'ekinnansi yasigala wansi naye ng'abantu tukira eddiini ey'ekinnansi efaanana ng'ey'Abachina ng'Abachina bwe basinza mu China nti balina katonda w'obulamu oba balina katonda w'ennyanja oba balina ne Uganda okusaba katonda baabwe batwe baali era nga bakkiriza nti abantu abo baali bakola olw'ensonga nti baali baabirabako nti kibuuko mu mbaale asobola okubuuka gwe wali oze okuba lwe zaavaawo wali ozeewo okubiraba ebyo naye abantu abakulu abali mu myaka 10 bajja kikugamba nga bakiwaako obujulizi ti abantu baasobolanga okutambulira oba ku mazzi tetubawulira abakiwezi tebaatulanga ku maliba ku mazzi kati ebyo ebintu byaliyo si byakula naye olw'okuba nti munnange Abachina ne babatwaliranga omukyalo omu we nawulira ajogera babatwalira obusiraamu baagamba nti ono foreigner nga Muhammad tatufaanana baatwalayo Jesus nti ono foreigner tatufaanana Katonda tayinza kuba nti yali unfair ku kutatuwaayo nankani ne basigala ku byabwe era amawanga gonna agasigadde ku byabwe ndi mu nzikiriza ezo be gasinga amaanyi mu nsi yonna kyagala kigaana China Japan Buddhism ya dominating baju batunuulire bayina ebintu byaffe eyo nayo topic ate endala kati ate bano waba omwami gwe bayita kityo luwaliro oba ekityo luwalira oyo ate yakolangani Sabe ebyo sijja bigenda ebyo simanyi obukulembeze ayirako y'amadiini yinza olw'okuba nze mva Masaka ate ffe tubadde eyo Masaka tetulina nnyo na bintu bino byanjawulo tulina engeri gye tutegeeramu engeri y'eddiini osanga abakatoliki n'abasiraamu oba n'abaprotestanti bali wamu mu bizinesi kuba abantu eyo bayambagana nnyo mu bintu ebya ssente mu bizinesi tewali nnyo Masaka waliwo nnyo kati twekanga nti hierarchy ate tulina engeri gye tuli kati ebya mukulu walira bishop yinza okutabimanya bulungi naye nga nze ng'omuntu abaddeko mu bantu abakulu n'ebitabo by'ensomyeko ndaba nga eddiini etali issue mu Uganda era kankigalire wano ogende mu maaso ne programu ennungi bwetubakwagadde nnyo naawe ssebo kuba nti oteeseza bulungi so at least obateredde everything into perspective tukwebaziza nnyo ssebo webalinyo webalire ddala
ensonga ezo zitubuulire nongerezaako ku Nabagereka yali Nabagereka Kisosonko olabe yali maama wa Mutebi naye baaluganda jjukira owa Kabaka yali Saala nga oli omukulu ow'empeta nga ye Kisosonko kati ensonga ezo genda ozironyerezeko zirabe ojja kumanya oyinza okulaba oba probably singa Muteesa ya survive nga probably oyinza n'okusanga yandibadde nga bajjajjaabe n'akyusa n'eddiini olw'okweyo ebintu ebyaliwo. Nze kineewunyisa kye kyakuba nti Kabaka waffe tagenda nnyo Namirembe. It is almost sikirabangako nakoma kiraba ndowooza ng'agenzeyo okumbaga naye mbadde nkyaludde kiraba. Manyi engeri gye yabeera ennyo nawano nga nawano engeri gye yabeera ennyo wano ng'omwana omuto n'akulirawo eyinza okulaba wadde eddiini wano ekyali nga bakyagyeyambisa nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda naye oyinza okulaba nga nawana ensaba si eryawe ennyo ey'amaanyi eddiini mu bantu tokyagirabamu nnyo ng'ezo eddiini ya kikapitalisiti nnyo yakola ssente. Simanyi gwali saagala kutabula ddiini z'abantu wano njaku neddayo tujjagendayo nze nnoonya kulaba ngeri tuwonya omusaayi mu ggwanga. Kale muzeeyi tweyanza nnyo tweyanza egesebo. Hello. Hello. Yeah. Hi. Good evening, Fazil. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. You're welcome. Yes, I wanted to say that we're very proud of Bobi to see him sitting at the European Parliament, and that's a really, really big step, and that is not small fish. True. So Ugandans need to know this is big. This is going somewhere. Yeah. Yeah. So the lady called Alia, and you were talking about. She was asking what are the solutions. Yeah, because basically today I'm calling to give you like two like things that Ugandans can do to help liberate themselves. So one of them. So going back to the Constitution. Yeah. So all the powers belong to the people. Yeah. Who shall exercise their, basically all the power belongs to the people. Yeah. And the part that says, there's a bit that says, in terms of the people shall express their will and consent on who will govern them. Yeah. So basically the people voted for Bobi. Yeah. But that general man, I can't say his name, that man declared himself as president, but he's illegally a president and he's not recognized anywhere. Even if you go to Wikipedia, it says to you, he has never won a free and fair election. Yeah? Yes. Okay, we start there. So what can Ugandans do? Yeah? The Constitution tells you, you have to defend this Constitution in any particular way to resist the person or groups of persons seeking to overthrow the establishment of the Constitution. So you have to restore this Constitution. Well, it says to do all this, basically that people have the power to do this. So what I'm basically saying, the U-vote that Bobi created? Yes. Yeah, that was run by Nicole. Yeah. So what Ugandans can do now, and the NUP party, they have to probably create an app like that again, or use email or whatever. So basically, have to draft a letter for all Ugandans, to sign. So basically, stating, I do not consent. Yeah. So basically, I do not consent. I'm reading. I do not consent to be governed by that man, and the reason will be because he's basically says in the Constitution as well, any persons who singly in concert with others violate or overthrow the means and suspends and overthrows the Constitution commits an offence of treason and shall be punished according to the law. So this man has committed treason with his son, with everyone behind him, his whole family. So
the letter needs to be drafted for each Ugandan to sign, because you know, like international parties, European people, the courts, they like to see signatures. They like to see people actually saying, okay, this is my name, this, that. So basically, you know, when people went to vote, I assume they had ID cards when they actually registered to vote. Did they have like ID cards, or do you just? No, yeah, you must have ID cards. Yeah, you do have ID, Okay. a voter's card or ID card. Yeah. Okay, so when this letter is drafted, yeah, I don't know if the app is still working, the UV app or whatever. The letter saying, I, as a Ugandan, the name, I do not consent to be governed by this person. They've committed treason. They've abused the constitution, and we are trying to get the constitution back. Yeah. So each person would have to send their ID and sign. It's kind of like they're voting, but they're not voting. They're actually saying, because remember, the power belongs to the people. So that people are saying, it says you have to do anything in your power, to bring the constitution back. Yeah. So all they have, each person in Uganda, has to basically send a picture of the ID and sign that letter saying they do not consent. Yeah. Obviously, some people have phones, the young people, 18, whatever, going about. Some people have phones and internet, because we can't be doing these forms. What do you call those forms where we can't be doing paperwork. No. People have to go online. I don't know if they're going to do it through the app, or maybe there's an email when the letter's drafted. People can send in their ID card and their name saying, I do not consent to be governed. That's one way. Like, obviously people can protest, but this is the power belongs to the people, remember. So this is the people saying, imagine if it's 1 million people who have sent their IDs, and signed and said, I do not consent. But also in terms of security, the people that would do this individually by themselves, that's fine. But then you got the people who were like in the villages who have no phones, you know, like to vote, to do that. So basically you would need the NUP party would need like foot soldiers and councillors in pairs, because we don't want people in terms of confidentiality, in pairs, to get these people to actually put their ID and sign in an email or in the app that's been created. We don't want anything to do with paperwork. And then when all this information is submitted, so maybe Nico will be the one to actually be able to see all these things. He's the only person, Nico and his team in Netherlands can be the only people who can actually have this in their, they can basically see how many people, and also basically let people know, okay, we have 1, 2, 3, whatever people who have actually signed this letter. But all that in terms of confidentiality, it's only Nico that can see the people who have sent their IDs and signed this letter. For security reasons, because we don't want people getting in trouble or things like that. That's why we want to keep it electronic, not paper. We don't need no paper things. And that's one thing. And what they can do with that, they can send that to ICC saying 1 million Ugandans have signed and stated they do not consent to be governed by this person. He's committed, and he's, state all the generals, the people who have been doing the horrible stuff, all of them need to go in that letter, in that list. And basically the letter also needs to state, within our constitution in Uganda, it states, as the people have the power to bring the constitution back. And this is us exercising our rights as Ugandans. No one is going to refuse people's signatures and IDs, date, name, where they live. No one's going to refuse that in terms of court. In terms of international parties and the law, they want to see signatures. They want to see people actually, saying something, but there needs to be backup, which is the backup is these people. So that goes to ICC. That will go to like European. Every time maybe Bobi's walking around, like, see, he was sat in the European Parliament. If I had thought about this before, he would have sat there saying these. He wouldn't show the people's names and things like that, because that's confidential. Maybe he would show it not on TV, like
behind closed doors to this European Parliament people. But he would have said, look, 1 million Ugandans have signed. Yeah, this is them actually taking the power in their hands, have signed. They do not consent to be governed by this person. A person has committed treason. He's a terrorist. He's a murderer. Yeah. So that letter, that letter with those people's signatures would do so much for Ugandans, because obviously they're actually prepping to protest. I don't know what they're doing. So if they're preparing to protest, that's good. But then this can be like a backup. So then also this can be taken to the High Court in Uganda. These people need to grow some balls. Yeah? Those High Court people need to grow some balls. If they've brought to you evidence, but obviously when you're taking this to them, all you do is show them the numbers. You don't show them the name and the people that signed, because people don't trust them anymore. You know, it's there's conflict of interest there. You just show them the name and how many people have signed the letter saying we do not consent to be governed by this man. Yeah. So maybe NUP party can do that. That's one thing. So the second thing would be, you talked about the British. In 1986, the people, if you see that white man, so when that general man was getting sworn in as a president, you see a white man there in a gown. That white man, you see him there swearing this man in. The people did not vote for this man in the beginning. Yeah. So that white man being there with that book, placing it down for him to sign, as Uganda was colonized by the British, that man must have been a British man. Yeah, of course. A chief, a lord, or whatever they call him. He was the governor. Sorry? I think he was the governor general or something. Was it Cohen or whatever? Yeah, that white man. So from that, you can see Ugandans did not vote this man. The international party helped this man to be in power, to become a president. Yeah. And the fact that he is not actually, as Obote said, he's not Ugandan. Obviously now he probably holds a passport, of a Ugandan passport, but he's not originally Ugandan. Yeah. And from then he hasn't been voted in presidency by the people. Yeah. So this could be another backup. The MPs in the parliament can state to revoke this man's passport because he's not a Ugandan. He's committed treason. Once they have all these signatures of the people of Uganda saying we do not consent to this man to govern us. Yeah. At the moment, he's not recognized anywhere as a president. Yes, he can say he's president himself, he can declare himself, but internationally he's not recognized. And with the people signing that, saying we do not consent for him to govern us, and we did not vote for him. I voted, and the people can even state when they sign that letter, I voted for, Bobi Chaglani, I voted for Robert Chaglani, something like that. Yeah. They can revoke, they can basically take this to court, like have their votes in parliament, which I don't know how that will go. And then they can revoke his passport, stating that he's not a Ugandan. He has committed treason. He has abused the constitution. He has abused the rule of law. The pictures are everywhere. Everything's everywhere. There's no denying it. Yeah, it's everywhere. So that's another thing that they can do. But also with that, they can also show that to these international parties like the British. At the end of the day, people say it's not the business of the European people, the British people, the American people. No, it's their business. At the end of the day, they helped to sign this man into power. Okay, they've given him the guns, the bullets, the everything. They've trained the police. They've done everything for him. They've unknowingly groomed a terrorist. Yeah, and in the UK, terrorism is not acceptable. Yeah. You remember that young girl that went with that married the ISIS guy? Shamim Begum. Yes, her. She's a British-born girl. Yeah, but because she chose to marry and accept the things that a terrorist was doing,
her passport was revoked. But she was born in England. But because her parents, their ancestral home was from Sri Lanka, they made a basis on that. They revoked her passport because she was associating herself with terrorism, with someone who's a terrorist. And that's not, to them, to the British, that's not acceptable. So they even though she's born in England and she was underage when she went, she was still, her passport was still taken away from her because she had, her parents came from somewhere, you know? So with this, so comparing this to this man, this general that's in power, these are like points that you can take over to these British people. Once the Ugandan people have signed this letter saying we consent, they have to state this. You say you don't accept terrorism, you know? For example, Shamim, whatever her name is, yeah? In Uganda, we have a terrorist who you actually brought into power. Unknowingly, you groomed a terrorist. Here are the pictures, here are the videos, here's everything that we have. And basically, not even that. This can be like globally, worldwide. So like, you know, when the people have already voted and the letter's out, they can actually publicize this letter and publicize how many Ugandans have actually signed this letter. There's no way these people can hide from that. There's no way. And within that letter, they said within the constitution, the Ugandan people have their power and they have actually, what's the word? Not expressed, they have... to rise up. They have exercised the power within the constitution to rise up, because it states that in the constitution, do whatever you can to bring the constitution back. It's very, very clear. It's not fizzled out, you know. So these are other things that they can do. Take to ICC. ICC cannot run away. You see signatures of Ugandans, a million Ugandans signing this letter and consenting and saying we do not govern, this person has committed treason, this person, and within our constitution it says this and this and that. There's no way, and obviously put this in the news everywhere. South Africa, the whole of Africa, the American news, everywhere. It will be the fast of the fast for a country, the people, to actually sign a letter like that, and actually that would go global. There's no way they can hide from that at the end of the day. You know, there's no way. And also they need to take that into the High Court in Uganda. Whether they like it or not, those people have got to grow some balls. They have to grow some balls. And yes, that's what I have to say. Oh, I was going to say one thing about if they do plan to do this, when they send these foot soldiers and what's the name of the other people, the councillors, they need to be able to make sure these people sign a confidential what do you call it, a contract that says they're not allowed to disclose this information or what people they went to get this information from, because all they're going to do is getting these people to use their phones to do this. They're not going to be writing down anything or anything like that, just getting these people to use their phones. If it's the app, it will be much more easier, because there's no way they can maybe, I don't know, save anything. But it's good to go in twos, two pairs of people, so they know what's happening. So any councillor or any foot soldier who actually sells anyone out, remember they've already signed a contract, they'll be taken to court. When this man is taken away, they'll be taken to court because they actually broke the confidentiality of the contract, and also they've put other people's lives in danger. So that's one way to filter out security-wise, to do that. And yeah, I think that's it. That's sure. You've thrown out some points, and I've recorded a few here, and I'll speak to Waiswa and see what he has to say about it, and then maybe we can see what to do. Okay then. All right. Cheers. Thank you so very much. much for the contribution. Much appreciated. Okay, thank you. All right. Okay, I'll take abakubi babiri obomu, and then I'll also go to bed. Okay. Nina kufunayo omukubi omu babiri.
Zoom. Hello. Hello, Mwami Fazil. Hello. Kakati Sabonzo ojja kunsonyiwa mbadde njagala kugamba nti nno omwami avuddeko ng'omukyala ono avuddeko wandibadde omukomyawo n'atusomesa kubanga ebintu byayogeddeko bibadde birungi kati naye nze nina ekibuuzo kye wandimumbuuliza wono oba oyogeddeko naye ekisooka kiri nti byayogedde byonna nze byempiikinzeemu nina ebibuuzo byange biri nti kino omwami Gombya okubeera e England yayagaza okutta kayiira nakyo kiri part of the ojja kunsonyiwa Mamiani. Gombya naye okubeera England ate nga yali mu lukwe oba wempulira be baali mu lukwe naye okubeera England kiri part of the deal oba ntegeereka Yali mu lukwe akola ki mwana? anti yali abeera ne mwami Kayiira ate weeba amala okumutta n'adduka nate ne England ojja kunsonyiwa okubuuza naye ate nalabako ku program awo ng'omukulu agamba muti yali nalabako program awo omukulu ng'agamba muti yakirimu kati simanyi oba gwe program yemu gye twawuliriza naye era yitagulindwa omukulu kati naye kitwala mwami Fazil oba tubuuze nawulirako nga Gombya. bagamba nawulirako nga bagamba nti nno ne kabaka eyafiira mu England bagamba bwe bamala omukebera nga bamaze obutwa bagamba abasawo bamukebe bagamba ono yafudde wala mwembi nakyo kyetaaga okunoonyerezaako Of course, omanyi kati of course ekyo waliwo foul play amaanyi nnyo bagamba because official documents zonna ezisinga all the books ze bawandiika bonna baclaiming nti the kabaka died of alcohol poisoning and what they mean with that it is left to anyone's imagination abamu bayinza okugaa nti bamuteera obutwa mu kale oba mu kyokunywa kyo oba mu mwenge maybe and then n'afuna alcohol poisoning kati waliwo abamu abagamba simanyi oba kye bategeeza but this is what they are trying to mean most of the writers at least in the ebitabo bisinga bwe nsomye baga nti like what they are trying to mean nti yanywa omwenge mungi then maybe n'afa because of over drinking but that would also have been described naye the thing is njakinyonyerezaako njakisomako nange ndabe because no one has ever picked interest on the idea because buli omu agamba kabaka was poisoned now some say the official statement says alcohol poisoning kakati simanyi what alcohol poisoning means in toxicology bana abasoma toxicology be basoma ebyo ebyobutwa mu mubiri biki toxicology reports postmortem reports kyegamba because the report says alcohol poisoning kakati ate tulina kyetuwulira abantu abamu nga bagaa nti kabaka baamutega obutwa nti baamuttirewa e London nga bamuwadde butwa kati abantu abamu bayinza okuba nti webawulira alcohol ne bawulira poisoning bo bakwata poisoning ne bagamba nti ayinza okuba bamuwa butwa but there is thing nti no bamuwa obutwa there is ideas bbiri nti bamuwa obutwa ne bumutta then the other one is abazungu bo kye bagamba especially those ones who have written I will make my more research anyway saga kukola conclusion saga kumala gogera byesitalina okukakafu but the official kakati byebadde ebibuuzo byange n'oli omwami avuddeko mugambe alinoonyerezeeko ebyo ebibiri kubanga biri so interesting kale ngenda kuboozaako ku kya mwami Gombya oba mwami Gombya tunaamuleetako wano ku live netumwebuuliza ajja kuba atamidde kale kamulekaye tujja mubuuza omukulu kale sewo bale kale kyokala omukyala ayogedde ekigambo kasubire mwami Gombya ku live kuno taliiko
taliiko naye no kwali tewali buzibu ayinza ye n'akkiriya nga AI no kino kivaawo naye ekibuuzo nja kiweereza omukulu oli gwe bakibuuzizza sinze gwe bakibuuzizza yes waliwo abadde akuba gwagenda osembayo omukyala nsisizza okay guys ndowooza byebyo katukome awo tujja wuuliziganya enkya so enkya no the next week or someday before the end of this week or someday tulabe and then we shall see. Hi guys, thank you very much. Mubadde mbawuliriza balungi balabi balungi and let us meet some other. Hello? Hello, Fazil. Yenyawo. Bannaye tweyanziza nnyo program eno. Bannange lindako. Ndi live. Yeah, oli live kwoli. Tweyanziza nnyo program eno. Eyongeddeko kinene nnyo ku lutalo lwaffe lwe tulimu. Omwana oyo Munna-Uganda British alina British accent. Bannaye oyo mwana akize star. Mwebaza ideas aleese ndabira ddala nga zikola era kigenda kwongera amaanyi ku kintu already ekiriwo kubanga already president waffe engeri gy'agenze Brussels mu EU ekyo era nga omwana oyo bw'agambye kikulu nnyo na bano wano UK ffenaffe wetubeera tujja kyongerezaako mu comments muno ntaddemu ka comment neŋŋamba nti nina engeri ekintu kyaffe ekyo kukigira nekiteeta ne UK from the backyard. There's a way I've thought about it for quite some time. Naye nga tujja era kibeesinga ku oyo omwana akyayogedde omwana oyo wa British accent yaani erinnya bwe tuba tusobola okulimanya tujja kibuildingira ku ekyo ekintu kino tukireete wano e UK bano gundi ba conservative wano tubakuba oba UK government tugikube naye nga from the backyard. Ngenda ku nandiyagadde bwe tuba tusobola okukwataganako n'omwami oli oba n'oyo omwana oyo tulabe bwe tusobola okigira tukwatagane ne Mathias Mpungo we Uganda kubanga gundi lead of option government eyaffe eriwo erina obuyinza naye nga baalo tuliyazaamaanya kati ekintu ekyo banaye tukizimbe kikulu nnyo nga ffe abali mu UK wano ffe tujja okufuna engeri gye tufunamu tuyite emabega gavumenti ya wano tugikirizise ekikulu kasita president waffe agenze mu EU emurecognizinze Italian parliament yamurecognizinga soon yo mu America ejja kumurecognizinga na wano tujja kibateekamu president waffe ajje wano era ng'ebbaluwa oyo omwana bw'agambye tukikolere ddala kati Mathias mbadde era mpandika wano comment wano Mathias Mpunga nga mutage nga mugamba oba mulina engeri gy'osobola omukwataganya omugamba ajja awulize programu eno wano we tutandikire wano ekintu kyaffe tukitwale mu maaso webala nnyo bane omwana oyo ayogedde n'omwami oli omulala atuwadde history oyo banaye naye tumusiime nnyo nzikiriza omukyalo oyo kyagambye kukomyewo wano atuyigiriza ayongere okutwongeza kubanga yabadde ne information nnyingi nnyo gye tubadde tetumanyi neyanziza nnyo bwe bali kumwe bali kutuwa mukisa gwakwogera kano webala nnyo bali nakuteekawo gundi programu eno toyanza nnyo toyanze. Hello? Jewale kumuganda wange Fazil. Kale naye jewale. Hello? Muganda wange Fazil, mbadde nina ensonga gye njagala okuyisaawo okwogerako ku mpewo. Hello? Muganda wange Fazil twali mu kalulu akawedde. Tulina ebizibu bye twasisinkana ddala mu kampeyini.
genda maaso tukuwulira ng'osanga RDC w'eggulu ng'ava mu kitundu kimu ekya Uganda n'osanga RDC w'e Masaka ava mu kitundu kimu ekya Uganda bw'obalabalaba ba permanent secretaries mu Uganda wonna ava mu kitundu kimu ekya Uganda ekintu kino kizze kiranga ddala bw'osoma ku zi revolution ezibadde zijjako gavumenti tolinza kutandikawo revolution nga tolina constitution muganda wange okitegeera revolution teyinza kutandika nga tetulina constitution nga tuli mu bibiina ekibiina tekijjako gavumenti kati nga Uganda kisitolewaayo wekkugu okiwulira muganda wa era Kyagulanyi ebiseera bibi bye yalinga avuma mmawu ne Kizza Besigye lwakiteegatta essaawa eno lwakipipo gundi yunupu teyeegatta na FDC ebyo ebibiina tebijjamu era bannakenya bakitegeresa no bakola coalitions tebakyali mu nkola ya bibiina ate kankubulye mukulu Fazil a true revolutionalist either abeera mu ttaka nga jjajjaffe Kayiira a true revolutionalist either abeera ku mawanga kakifaziba ku revolution entuufu nabwe ngamba otya Kyagulanyi nti mu kaseera ak'okulonda wakwata abaana n'obajja Uganda n'obatwala mu n'obatwala e Canada okiwulira bro ompulira wajja muganda wa ompulira nkuwulira okay ensonga zeyogera oli mutuufu nnyo olina emyaka emeka ani nze nze sirina emyaka mingi nina emyaka 26 emeka 26 naye ensonga enkubiriza simu Fazil nkwagala nedda mbadde mbuuza oteesa ensonga anti mbadde mbuuza nti olina emyaka ndi wa security se kale genda ku mirimu gye egya security kuba bino bikuyinza okubeerako seka salamu alaikum mugyeko I know nti nina okubeera neddikolamu naye unfortunately nze mugyeko kuba byayogera mbadde sibitegeera nkoze bubi sikuwulira nno mbadde nagisikendezezzaako wano katono sorry alo Seeka obadde oteesa salamu alaikum warahmatullah waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatu banaye mbalamusizza nnyo naye nkwebaza olwa puroguramu eno naye mbadde siriwa kujja obwedda gye ndi mu Kamooli wabula waliwo omukulu wazze oyo gw'ogyeko oyo mbadde manyi gwe ngenda okuddamu lwa nsonga agenze n'avulungutanira mu kintu kyatategeera ababasomesa oba babasomesa biki kubaana ababasomesa balekati byabasomesa tebabitegeera examples zaawa tamanyi na lwaki ziri bwe zityo ne coalition zayogerako ziba zaabaki si za bibiina kati bajja ne bajja eri egundi ninako omulala omwe yakuba essimu ne mugamba problem gye muyina nti ojja n'owulira ebibuuzo owulira story n'oziwulira ku batamiivu then n'ojja n'onoonya abazanyi ba ludo bakutangaaze nedda kyebakola bagenda ne bawuliriza programu za Tamale emirundi olw'omushana kati bye boogera bye bajja ate mu programu zange bye baba baddamu nti nno bambuulire kati tebamanyi ekintu abantu kye batamanyi Fazil nti buli muntu awaayo nti oba muwandiisi oba mwogezi asooka n'anoonya target audience ye n'amanya ne message gy'ayagala obbateekamu n'ekigendererwa nga kiba kike kati gwe oli mu revolution bwe true revolution alina kuba mutaka bwe ataba mutaka tabeera balengera mubuuza Honest Kyogwe Vala yali amuwuliddeko
yalwana okuleeta yasinga okulwana mu lutalo olwanunula Cuba n'alwana mu ntalo nnyingi mpaka lwe baamutira egundi mpaka lwe baamutira yalwana najja ne Congo yalwanirako Congo ng'ali mu kutaasa abo bakabira naye nga revolutionary kyokka nga musajja muzaale wa Argentina ewaabwe mu Argentina teyalwanirayokko yalwanira amawanga malala agaali gabonaabona kati ekigambo revolutionary oba akitegeera oba takitegeera ne revolution oba agimanyi oba tagimanyi wabula bo oluwulira bye bawulira gundi yayogedde bulungi omulimu gwabwe gwa kusanyukira omuntu byaba abagambye nga bakyamuukiriza naye okusengejja otegeera bye babagambye n'amakulu gaabyo tebasobola gategeera essaawa yaleero kati njagala nze mbaddamu ekintu kimu whoever wants to ask a question lwaki National Unity Platform teyeegatta na bibiina birala it is because si kyakukweka ayagala akiwulira oba akitwala akireke tetusobola kwegatta n'abantu ng'omulimu gwabwe gwakukola kulaba nga balemezaawo embeera embi gye tubadde tulimu bakoze ne Museveni ebbanga lyonna era olwavaayo nga tubiwakanya kyova olaba buli omu atukuba njagala bambuulireyokko wamu we baali basisinkanye abantu b'ebibiina ebyo nga ba-appreciatinga bye tukola but instead buli omu agezaako kukiyiwamu mazzi buli omu agezaako kiyiwamu mazzi kye tuba tukola eyo yenkola esembayo okuba embi eyo yenkola esembayo okuba embi gye tutambuliramu bannayuganda balina okutandika okwetegeerera balekerawo okumala gagoberera bintu by'abantu bye babawadde gwe sebo ojja otubuulire ndi lwaki olw'okuba Besigye gye baagaana okwegatta luli kakati ku luno gwolowooza kiki naffe bwe tuzze okwegatta bo be batugamba nga tugende twembuleesinga ebyabwe none of them wants to embrace what we are saying terukyangako n'olunaku n'olumu nga bakkiriza nti tusobola okugjako nakyebalira mu mateeka naye buli kintu kye tuteekawo bakikuba olaba baatuuse n'ozuukusa emirambo ze bayirawo nali manyi oba oyo omusajja gundi yafa mugaati gwa bata nali manyi yafa namulabira ejjo nga bamutunuzzaamu kamera ng'awalampa naye empuuga bwe yabeerera mu parliament nothing came out of him okujjako okubeera ku zzungululu kati awo we batugamba nti mujje twegatte nabo we balina enkola entuufu gye balemeddwa okweexecutinga okumala emyaka 30 gwe pressure pressure Museveni gyatutaddeko naffe otunuulire nabo bali kye yabateekako okuva lwe babaddewo ebbanga lyonna lya myaka 30 nga bamuwakanya so mu mbeera yonna Fazili abantu bwe batyo angambye nti muteekeddwa okuba nga obeewala mangu era kyokoze kibadde kirungi lwakuba mbadde njala mubuuza ebibuuzo nyininyini nga waali awulire oleeta ti connection eruddewo muleete uno abadde azzeemu okuba naye abantu ndowooza tebaagala kuwuliriza bantu abo ssaawa zino njakuwa essimu y'omwengejinge muganda wange olina emyaka 26 sooka oweza 3 ojja kujja mu mboozi zino kubanga nabadde wano twogedde okumala essaawa 3 naye ebintu byozze okwogerako nze lwaki nkuggyeko biragidde ddala nti either tewabaddewo nga twotandika oba you've not been following what I've been speaking kyembadde njogerako teteri kintu kinfrustrating ng'ekyo for 3 hours nembeera wano nga nsomesa nojja noyogera ebintu ebitakwatagana for 3 hours kyensonga lwaki nkuggyeko kati obuzibu buli bubiri myaka 26 tonaba kutuuka entegeera emisomo programu zange kirabika ziri wansi wa nja kwekakanya nze siina maanyi programu zange zirabika ziri wansi wa kutegeeraako bagulaika otegeera nnyo nze sitegeera so kyeka tojja tozisobola kati weetaaga ziri ez'aba mukulu Isima z'osobola otegeera ezo ziri waggulu w'okutegeeraako ezo ez'abayisima mukulu Isima osobola okugenda n'olaba ezo wezityo ez'abala omushana abo we batyo zitera okubeerako ku BBS
osobola okugenda n'olaba ezo program mu Uganda wange gwe gambye n'emyaka emeka 26 then osobola okugenda n'olaba waliwo kano akasajja akazina ku BBS Telefine akabeerako mukazi ezo program ziri mu ntegeera z'abatamala emirundi ku ebyoko ku video ku YouTube osobola okugenda n'obiraba naye zino ezange tojja bisobola bro emyaka gyo gigyali mito kyekisooka ate kirabika okutegeerako kugendera ku speed ntono nnyo n'okusinga ku myaka gyo okula nnyo naye ate engeri gy'otegeeramu emisomo ndowooza y'ekyakusumbwa kale muzeeyi sigenda kukwata simu yesimu yayi giblocking ate neesonyiwa okuba onnemerako ennyo nja kusindikira ab'ekyoto wano ennamba yo bagikoleko omusajja alemedde ku simu yange agikuba tagivaako muzeeyi va ku simu enganya ogikwata sigenda kukwata simu yo 26 years old tusomeseza abantu omukyala azze wano n'ayogera n'atuwa tactics muzeeyi azze n'atusomesa ebya Anglican Church nazze nenjogera ku European Union oli ku security oli ku mulimu bajja kugoba ku mulimu bro bajja kugoba ku mulimu genda okole twalaza okukola ekya tugenda kukeera kukola wano tuli mu kurelaxinga genda okole oli ku airport oli mu kuba masimu ku live ali ku airport ali mu kuba simu ku live hello 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 yes sir sebo oyo bali kuweereza mwami Fazeyo kale naye oyo bali kuwuliriza kale sebo kati dakiika emu eri ku mulamwa gw'okoze olwaleero sorry program kitandikidde wakati naye topic eyo gy'oleese kwatagana ku mpulirizaako abakubi omwami waliwo omwami yasoose okujja n'atuwa history omwami oyo point eyo gy'ayogeddeko bulijjo point eyo nkulu naye nga tetugiwa budde nga kyembadde njagala okwongera okusaba nti singa oddamu n'okolayo programu endala oba mu ssaawa ez'emisana ne tusobola okuzza oba n'omwami oyo n'ayongera okuwa abantu kuba kirabika alina bingi by'asobola okutusomesa n'okugyamu ku nsonga eyo kuba tugibuusa amaaso nja kuwa ekyokulabirako waliwo ebintu kati nga mwami Kyagulanyi tukimanyi tasobola kujja wano e Bungereza olw'ensonga emu oba endala naye tukiraba era nze nsuubira kyekuusa ku bintu ebyo ebimu ng'ebyeddiini kati ku bintu nga ojja kutunuulira nga mwami Kizza Besigye ye teyasanganga buzibu kukolagana n'abakulembeze abali mu buyinza wano e Bungereza naye ate kati bwe tulaba nga tufunye opposition ow'amaanyi aliwo atali ku sayidi eyeekungereza nti eyagala okwekwasa okuba nga efaananyiriza ku kino eky'Abangereza kuba kati Bungereza erabika nga kyekimu ku bintu ebiri road block enene ku sayidi y'opposition kuba yeera nga bw'oganye yo erabika nga ye kyagaanye ero kyekizibu ekisiiga obulingo kiko Museveni kati Uganda ekizibu ekyakye tulina Bungereza wano era tetumanyi bwe tugenda okufa kaminga kintu ekyo oba okuyingira mu system yawano kubeera ng'esobola okuwuliriza nansi kuba yeyina interest zaabwe Museveni alabika nga atuukiriza interest zaabwe kati tebanatufuna kiseera kyagala kuwuliriza muntu mulala okuggyako ate bayinza okuwuliriza omuntu mulala ng'alabika era ng'ali ku sayidi yaabwe naddala ku bino ebintu nga ebyeddiini naye ng'ekyo ekintu tukirina kizibu ky'amaanyi mu ggwanga era ojja kugenda okulaba abantu abalala abasinga okufuumizira enkyukakyuka nga bw'abanga omuntu teyeefaananyirizaako kugwa ku sayidi eri oba yannamirembe bintu bwe bityo era ojja kugenda okulaba nga abantu abavaayo okumuvumirira era bagoberera ennyo nga balina akakwate ne ku Bungereza ku bintu ebiva e Bungereza so nandisabye topic eyo ebeemu kubanga tutakadde okuliko abantu abalala bangi n'omwami oyo ofune contact ze omukomyewo oli omwami asoose kuba abadde mulungi nnyo naye naawe weebale nnyo program omwami Fazeyo weebalire ddala kale weebale nnyo weebalire ddala naye kankome wano bannaaye kangende neebake
kale boss Sebo. ng'abasajja tebannanzigulako lutalo bana ababiri mu omukaaga myaka 26 bannaye tebakubira ku live ngera baweereza enamba ye mwogereko naye omusajja ndi bubi kale guys good night mwena abateeseza thank you very much and appreciate share the live let us meet some other day bye